On va débuter tout de suite cette session par la présentation des activités du pays Génome, donc du projet Intégré Génome, qui est co-porté, co-dirigé par Fabio Pardi et Gilles Didier. Et donc c'est Fabio qui va nous faire la présentation. Merci. Merci. Bonjour. Je vais commencer tout d'abord par introduire ce que c'est un génome. Vous rappeler ce que c'est un génome. C'est l'objet qui porte toutes les informations héréditaires qui sont contenues à l'intérieur d'une cellule et qui détermine quelles sont les molécules qui sont produites par la cellule et à quel moment ces molécules sont produites. Les objectifs de notre pays, ce sont d'utiliser des méthodes qui viennent des statistiques, de la physique, des mathématiques et de la bioinformatique pour mieux comprendre l'organisation, le fonctionnement et l'évolution des génomes, pour savoir comment traiter et analyser les données génomiques et plus généralement les données omiques, et pour développer des outils qui peuvent après être utilisés par des spécialistes en santé, en agronomie, en environnement, en biodiversité. On a un peu réfléchi et on a identifié 4 axes de recherche qui sont faits à l'intérieur de notre communauté. Premièrement, l'analyse, comme je disais avant, de données de séquençage à haut débit. Il s'agit de données très grandes, très massives, et donc ils ont besoin d'algorithmes très efficaces. Puis on a tout ce qui tourne autour de la génomique fonctionnelle, qui est la partie de la génomique qui s'intéresse à comment les différents produits du génome et composants du génome interagissent pour déterminer le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la cellule. Et aujourd'hui, vous verrez un talk qui se situe dans cet axe de recherche. Troisièmement, la génomique évolutive, donc comment les génomes évoluent, mais aussi utiliser les données génomiques pour comprendre comment les organismes ont évolué dans l'histoire de l'évolution. Et aussi la modélisation physique et mathématique des génomes en tant qu'objet physique. Donc, par exemple, pour mieux comprendre l'organisation spatiale des génomes ou certaines dynamiques au moment, par exemple, de la transcription. Et tous ces actes de recherche impliquent des collaborations avec des partenaires qui ne font pas partie de NUMEV, mais qui viennent de la communauté biosanté de Montpellier, mais aussi d'autres à l'extérieur de Montpellier et internationalement. Et de l'autre côté aussi des laboratoires d'agronomie, de biodiversité, d'écologie, d'évolution. Et là, vraiment, on en a beaucoup, rien qu'à Montpellier. Et les outils qu'on développe ont l'ambition de répondre aux défis sociétaux dont on a parlé avant, nourrir pour l'agronomie, soigner pour la santé et protéger pour tout ce qui est biodiversité. Donc, cette dernière année, on a été très actifs du côté de l'animation scientifique. On a soutenu des rencontres comme celle du réseau IPOLS, qui s'est tenue à Montpellier en mai 2022 et qui est sur la physique des systèmes vivants. Puis, on a soutenu MCB 2022, qui est très connu dans la communauté Matinfo pour la modélisation et l'étude de l'évolution. Et aussi, on a soutenu les journées Montpellier Omics Days qui sont organisées et qui sont très utiles pour nos étudiants de master. On a soutenu des projets de recherche internationaux comme celui sur la pangénomique que je n'ai pas mis ici, mais celui-là de Jean-Charles Walter sur des échanges avec l'université de Leuven pour toujours la compréhension de l'organisation physique des génomes. Et après, on a eu aussi un appel conjoint avec le CIRIC de Montpellier qui a porté au financement de 2 projets. Le deuxième, vous entendrez juste après moi. Et l'autre, c'est sur la régulation d'une transition cellulaire qui est assez importante et qui se retrouve souvent,
normalement, pendant le développement d'un organisme, mais qui se retrouve aussi dans les cellules cancéreuses, notamment quand il y a une transition au moment des métastases, par exemple. Et l'autre projet, c'est sur la régulation des mécanismes, régulation de la cellule pour mieux s'adapter à la chimiothérapie. Et ça, c'est un projet qui est porté par Laurent Bréhélin, qui va parler juste après moi, et donc je vais lui laisser la parole. Merci. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Bréhélin. Moi, je vais vous parler, donc, comme l'a dit Fabio, de régulation de l'expression des gènes. Donc, comment la cellule en fait régule l'expression de ces gènes. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est comment elle fait ça pour en fait s'adapter à un traitement anticancéreux. Alors, ces réponses cellulaires, donc c'est quelque chose que la cellule fait, qu'elle soit cancéreuse ou pas cancéreuse, hein, toutes les cellules font ça. Ce qu'elles font en fait, c'est que une cellule, donc je vous ai représenté une cellule là. Est-ce que ça marche ça? Ouais, voilà. Donc là, il y a un petit schéma qui symbolise une cellule toute simple avec un génome très simple ici, et puis il y a 5 gènes là, qui sont ces 5 rectangles que vous voyez là. Et donc la cellule, à un moment donné, là, une cellule normale, elle active certains de ces gènes, donc on dit qu'ils sont exprimés, là, donc c'est représenté par ces petites flèches vers le haut. Donc il y a certains gènes qui sont exprimés, d'autres qui ne sont pas exprimés. Et puis les conditions de la cellule vont changer, il va y avoir un signal extérieur qui va arriver. Alors ce signal, ça peut être un changement de température, ça peut être un agent infectieux qui arrive. Pour la chimiothérapie, ça peut être par exemple un composé chimique toxique. Et du coup, la cellule va changer en fait son programme d'expression pour essayer de s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc, c'est plus les mêmes gènes qui vont être exprimés. Alors, dans les cancers, les cancers, les cellules cancéreuses, c'est avant tout des cellules normales. Donc, évidemment, elles utilisent ces mécanismes-là. Par contre, une hypothèse, c'est qu'en fait, elles utilisent en fait ces mécanismes-là pour essayer de contourner la chimiothérapie et essayer d'échapper et d'être résistantes. Et donc, alors, l'objectif de notre projet, c'est essayer donc d'identifier ces réponses cellulaires qui sont mises en œuvre par la cellule cancéreuse dans le cadre d'une chimiothérapie spécifique, pour essayer donc d'identifier ces réponses-là, de manière à pouvoir en fait proposer des drogues, des traitements qui seraient mis en association avec la chimiothérapie pour essayer en fait d'empêcher la cellule d'échapper à la chimio. Donc ça, c'est l'objectif d'un programme qui est mené à l'ICM, c'est le programme Décor, et qui est mené par le docteur Diego Tosier, donc qui est l'oncologue avec qui je co-anime ce projet NUMEV. Donc comment ça marche si on fait un petit peu de biologie, ça marche d'abord par le biais de ce qu'on appelle une voie de signalisation. Hop, là, pardon. Ici, donc dans la représentation classique, vous avez donc, ça c'est par exemple le composé chimique là, qui va arriver pour la cellule. Donc ce composé chimique, il va targeter une certaine protéine. Et alors ce complexe-là va faire que cette protéine-là va être activée, puis celle-là va être activée, puis celle-là va être activée, etc. Donc il y a toute une cascade comme ça signalétique de protéine à protéine. Alors la cascade, elle peut être plus ou moins longue, elle peut être plus ou moins étendue, éparpillée, etc. avec des cycles, des choses comme ça. Mais in fine, à la fin, les cibles de cette cascade signalétique, ce sont des protéines particulières qu'on appelle les facteurs de transcription. Donc en anglais, c'est transcription factors, donc j'appellerais ça des TF, là, donc TF, transcription factors. Et ces protéines, c'est elles en fait qui vont venir réguler l'expression des gènes. Ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent se fixer ici. Donc là, vous avez l'ADN, ok, vous avez un gène ici, et c'est le rectangle avec la petite flèche vers le haut. Et le facteur de transcription, il va venir se fixer en amont du gène, là, sur une séquence qu'on appelle la séquence promotrice.
Okay. Et alors, en fait, il ne se fixe pas exactement où. Chaque facteur de transcription va reconnaître un motif bien particulier. Donc là, je vous ai mis un motif particulier. Donc c'est le motif de fixation du facteur de transcription June. Donc c'est un facteur de transcription très connu. Donc voilà, si dans la séquence ADN avant le gène, il y a ce motif-là, TGA, TCA, bon, le facteur de transcription de June va pouvoir venir se fixer ici. Okay, donc il vient se fixer. Et puis, il ne vient pas se fixer tout seul. En fait, ils font des combinaisons de facteurs de transcription, comme c'est représenté ici. Et s'il y a la bonne combinaison de facteurs de transcription, c'est ça qui va déclencher l'expression du gène. Donc, en fait, c'est comme ça que la cellule, elle décide quels sont les gènes qui sont exprimés et quels sont les gènes qui ne sont pas exprimés. Alors, des facteurs de transcription, il y en a plein. Il y en a chez l'homme, donc dans les cellules cancéreuses, il y en a à peu près 2000. Et des combinaisons de facteurs de transcription là, qui vont pouvoir déclencher l'expression du gène, il y en a évidemment beaucoup. Alors, ces voies signalétiques, ici, on en connaît quelques-unes. Donc, elles sont regroupées dans des bases de données. Nous, celle qu'on utilise, c'est la base de données KEGG, qui regroupe donc 157 voies signalétiques comme ceci. Il y a en cible de ces voies, il y a entre 1 et 40 facteurs de transcription. Je crois qu'il y en a 20 en moyenne, en fait. Voilà. Et bien sûr, il y a une certaine redondance, c'est-à-dire que le même facteur de transcription, il peut apparaître dans plusieurs des 157 voies signalétiques de KEGG. Donc, si je fais un petit résumé de tout ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc une cellule ici, avec un génome tout simple, 5 gènes. J'ai mis sur les séquences promotrices avant chacun des gènes les motifs de fixation associés à des facteurs de transcription rouge, bleu, vert. D'accord. Donc, par exemple, le premier gène, il a un motif de fixation du facteur de transcription rouge, le deuxième gène, un rouge et un bleu. Okay. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on imagine que c'est cette voie signalétique-là qui est activée, ça veut dire que, in fine, le facteur de transcription rouge va devenir actif. Donc, je vais avoir une cellule avec le facteur de transcription rouge qui est actif, qui va pouvoir venir se fixer sur ces motifs de fixation. Et on va pouvoir observer, par exemple, que tous les gènes qui ont en amont ici le motif rouge sont activés, sont exprimés, tandis que les autres ne sont pas activés. Okay. Si au contraire, c'était cette voie signalétique-là qui avait été activée, on aurait eu comme facteur de transcription actif le bleu et le vert, okay, qui seraient venus se fixer là, et on aurait observé qu'en fait, tous les gènes qui ont ou un bleu ou un vert sont exprimés, alors que les autres ne sont pas exprimés. Donc en gros, c'est comme ça que ça marche de manière très schématique. Et alors nous, notre problème, c'est en fait un problème qu'on pourrait dire d'ingénierie inverse. C'est-à-dire que j'ai un traitement, j'ai une cellule cancéreuse ici, je connais son génome. Okay. Ce que je ne connais pas, c'est quels sont les facteurs de transcription qui ont été activés par le traitement. Par contre, ce que je peux mesurer, c'est son programme d'expression. Okay. Je peux savoir quels sont les gènes de cette cellule, quand elle a été traitée par cette drogue-là, qui sont exprimés et lesquels ne sont pas exprimés. Et donc, le but du jeu, c'est de savoir quelle est la voie signalétique de KEGG là, qui a mené à ce programme d'expression-là. Et pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire un lien entre l'expression qu'on observe et puis le génome. Donc là, par exemple, si je regarde, je m'aperçois qu'en fait, seuls les gènes qui ont un motif bleu ou un motif vert sont exprimés. Okay. Donc, ce que je peux me dire, c'est que en fait, l'expression dans cette cellule est une fonction de la présence et l'absence des motifs bleu et vert, ce qui veut dire donc qu'en fait, ce sont les facteurs de transcription bleu et vert qui sont sans doute actifs dans cette cellule-là. Et si je remonte, ce qui veut dire qu'en fait, c'est cette voie de signalétique-là qui a été utilisée, parce que c'est la seule, en tout cas c'est la seule que je connaisse dans le KEGG, qui a comme cible les facteurs de transcription bleu et vert. Okay. Donc, en fait, tout le cœur de cette approche, il repose sur cette capacité qu'on a à faire un lien entre l'expression qu'on observe et le génome. Et ça, c'est l'objectif en fait des algorithmes de machine learning qui essayent de prédire le signal, donc l'expression ici, en fonction du génome. Donc là, en fonction de la présence et l'absence de motifs de fixation. Donc, des approches de machine learning qui font pas ça exactement, mais qui modélisent en fait les séquences régulatrices. Il y en a ces dernières années, il y en a plusieurs qui ont été proposées. Donc, en gros, on va dire qu'il y en a deux catégories. Il y a les classiques qui vont utiliser des random forest ou des modèles linéaires, des modèles logistiques, des choses comme ça. Et puis, il y a tous les réseaux de convolution. Donc, c'est basé sur du deep learning.
qui font ça aussi. Donc là, je vous ai mis en rouge, c'est les deux papiers rouges ici, c'est des papiers de notre équipe. Et alors, bon, les deux types d'approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Que moi j'ai essayé de résumer ici. Donc en termes d'accuracy, bon, elles sont toutes les deux accurate. Pour certains problèmes, les réseaux de convolution sont indéniablement plus performants. Hein. En termes d'interprétation, bon, ces approches-là sont beaucoup plus faciles à interpréter. Hein. C'est plutôt à cet avantage-là. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on a besoin de connaître en fait quels sont les facteurs de transcription qui sont utilisés par le modèle, donc pour pouvoir remonter aux voies de signalisation. Donc pour nous, ça c'est quelque chose qui est très important. Et un autre point important, c'est la quantité de données qu'il faut pour apprendre ces modèles-là. Bon, ben là, ces modèles-là ont besoin de moins de données. Alors, ces modèles, ces réseaux de convolution, c'est des modèles avec énormément de paramètres qui ont besoin de beaucoup de données pour être appris. Du coup, ben, on s'est plutôt, nous, on va dire plutôt intéressé à une approche basée sur là, à la fois pour l'interprétation et pour le fait qu'on n'a pas beaucoup de données, comme je vais vous montrer. Donc, si on rentre dans les données qu'on a, nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on va étudier, en fait, c'est la réponse à l'oxaliplatine. Donc, c'est un traitement contre le cancer colorectal, donc c'est un traitement très commun. Donc, on a des lignées cellulaires du cancer colorectal qu'on a traitées à l'oxaliplatine pendant 24 heures. Et puis, ce qu'on va comparer, c'est l'expression des gènes de cette lignée cellulaire avant le traitement, donc à 0 heure, et à 24 heures après le traitement. Et ce qu'on observe, donc, c'est cette donnée Y, la variable Y, qui est égale à 1 ou 0. 1 si le gène a été surexprimé par l'oxaliplatine, et 0 s'il n'a pas bougé. Okay, donc, première chose, en fait, on a un jeu d'apprentissage qui est très mal balancé. On a qu'en fait, sur tous les gènes qu'on a dont on a l'expression, il n'y en a que 103 qui sont positifs, donc il y a 103 qui sont surexprimés, et il y en a près de 16 000 en fait, qui ne bougent pas. Okay, donc maintenant, les variables, ça c'est les variables qu'on veut prédire. Maintenant, la variable qu'on va utiliser pour prédire ce signal de surexpression, c'est, comme je vous l'ai dit, ça va être les motifs de régulation de la transcription. Donc pour ça, on va se baser sur la base de données, c'est la base de données de Jaspar, qui comporte 1200 PWM. Alors les PWM, ce sont des modèles qui vont modéliser les motifs de fixation des facteurs de transcription. Donc dans la base de données de Jaspar, on a 1200 PWM qui sont chacun associés à un facteur de transcription particulier. Okay, et avec ces PWM, donc ces modèles-là, ce qu'on peut faire, c'est scanner une portion du génome et calculer un score. Et ce score, en fait, il va refléter en fait, la vraisemblance que la séquence que l'on a scannée puisse être un site de fixation pour le facteur de transcription qui est modélisé par la PWM. Okay, donc on fait ça pour les 1200 PWM. On se retrouve donc avec ce jeu de données-là. On a nos différents gènes ici. Et pour chaque gène, j'ai un score que j'ai calculé pour les 1200 PWM ici. OK. Et donc, si j'arrive à passer au suivant, voilà. Donc, l'approche qu'on a proposée, la première approche qu'on a proposée, c'est une approche qui n'utilise pas de prior, a priori. Donc, on a ces données-là. Donc, j'ai mes gènes. J'ai pour chacun des gènes sa classe. Je sais s'il est surexprimé ou pas surexprimé. Et puis, j'ai le score des PWM. Et ce que je veux apprendre ici, là, ça va être un modèle linéaire très simple. Donc, c'est une régression logistique. Donc, ça, c'est la fonction logistique ici. Donc vous avez une combinaison linéaire des différents scores des PWM. Donc les paramètres du modèle, ce sont les AI ici. Donc l'objectif de l'algorithme d'apprentissage, c'est estimer ces paramètres AI de manière à avoir une fonction qui me prédise au mieux Y, c'est-à-dire en faisant le moins d'erreurs possible. Okay, et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en plus, dans l'apprentissage, on va utiliser une pénalisation lasso. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manière, en fait, en même temps que d'apprendre les paramètres AI ici, c'est une manière de faire de la sélection de variables. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser tous les PWM, en fait, je vais en sélectionner que quelques-uns. Je veux sélectionner ceux qui sont le plus informatifs pour faire ma prédiction. Okay, et ça, c'est le lasso qui va le faire. Et du coup, avec le lasso, à la fin, une fois que j'ai appris mon modèle, j'ai pu identifier quels sont les PWM les plus intéressants, donc ceux qui sont vraisemblablement utilisés par la cellule. Donc, à des PWM, je peux remonter au facteur de transcription. Et une fois que j'ai ma liste de facteurs de transcription, je peux essayer d'aller voir, en consultant
les signal pathways qui sont dans le KEGG, lequel correspond aux TF qui sont aux transcription factors qui sont activés ici. Ok, ça c'est une première approche. La deuxième approche, c'est une approche qui va utiliser cette fois-ci justement l'information qu'il y a dans les pathways KEGG. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire, donc si je vous rappelle, il y a 157 pathways KEGG. Ce qu'on va extraire, c'est que pour chacun des pathways, on va extraire les facteurs de transcription qui sont la cible de chacun de ces pathways-là, et on va apprendre un modèle spécifique pour chacun des pathways, en utilisant seulement ces facteurs de transcription-là. Et ensuite, on va utiliser chacun de ces modèles pour essayer de prédire notre variable Y, et on va calculer l'accuracy de chacun de ces modèles-là. Et alors l'idée, c'est que effectivement le modèle qui aura la meilleure accuracy sera vraisemblablement celui qui potentiellement sera utilisé par la cellule en réponse à l'oxaliplatine, en réponse à la drogue. Donc les avantages de cette approche-là sur la première approche, c'est que ça nous donne une manière directe en fait de sélectionner le bon pathway. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait utiliser comme ça ces connaissances a priori, ça peut aider dans l'apprentissage pour avoir un meilleur prédicteur. Donc voilà, les expériences qu'on a faites, je vous rappelle, on a donc 103 exemples, 103 gènes qui sont positifs, à peu près 16 000 gènes qui sont négatifs. Dans une première approche, on apprend un modèle qui va essayer de prédire le Y en fonction des 1200 variables. Dans notre seconde approche, on construit 157 modèles, un par pathway, en utilisant seulement les facteurs de transcription, donc les PWM associés au pathway. Et puis, on estime l'accuracy de chacun de ces modèles-là. Et comme on n'a pas beaucoup de données, enfin surtout on n'a pas beaucoup de données positives, de gènes positifs, on fait ça par validation croisée et plein de fois. Donc là, on a fait 100 validations croisées. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Vous avez donc en Y donc l'accuracy qui est mesurée, donc c'est l'air sous la courbe ROC. Sur les 100 validations croisées, donc c'est une médiane à chaque fois. Chacun des points ici donc, correspond à un pathway particulier pour lequel on a appris un modèle particulier. Et vous avez en X donc la déviation standard de la UC lors de ces 100 validations croisées. Donc ce qu'on observe, c'est on a un gros paquet de points là, qui sont en bleu, qui correspondent donc à des pathways qui n'ont pas une très bonne accuracy, donc qui vraisemblablement ne sont pas les pathways qui sont impliqués dans la réponse de la cellule à l'oxaliplatine. Et puis on a un petit groupe de pathways ici qui sont en rouge, qui ont une accuracy un peu meilleure, et donc qui potentiellement sont les pathways qui sont activés par la cellule pour répondre à l'oxaliplatine. Donc ce qu'on observe là, c'est que déjà la seconde approche, on va dire, est meilleure que la première approche, parce que vous avez le modèle ici global, celui qu'on apprend pour la première approche, il est ici, donc il est moins bon en fait que les meilleurs modèles qu'on peut apprendre par là, et en plus il a plus de variance, donc on est moins stable dans l'estimation des paramètres et dans l'apprentissage. Donc on a intérêt à utiliser les priors. On voit, là on a un modèle là, qui correspond au modèle qu'on a appris en utilisant les facteurs de transcription du pathway proteoglycan in cancer, donc c'est celui qui obtient la meilleure accuracy, donc on va dire que c'est notre suspect numéro 1. Voilà. Bon, pour autant, il ne faut pas se leurrer, l'accuracy elle n'est pas non plus délirante. Bon, elle est significative, hein, ça veut dire qu'on a capturé une partie du signal, mais c'est pas non plus hyper fort. Alors le problème, en fait, il était quand même très difficile. Hein. Bon, on l'a vu, on a assez peu d'exemples positifs, donc ça ne nous aide pas. Ensuite, on a des données qui sont forcément partielles. En fait, sur les 2000 facteurs de transcription, en fait, on ne connaît que 1200 PWM. Donc, en fait, il y a plein de facteurs de transcription pour lesquels on ne connaît pas les PWM. Donc, évidemment, ça rend le problème encore plus dur. Les pathways qui sont dans le KEGG, eux aussi, effectivement, c'est une connaissance qui est partielle et sans doute erronée, etc. Et puis, un autre point que je n'ai pas discuté, c'est que pour faire ça, on utilise simplement la séquence promotrice. Donc, on va scanner simplement la séquence qui est juste avant les gènes. Or, il y a des gènes qui sont régulés par des séquences qui sont bien plus loin. Et ça on l'ignore complètement, bien sûr.
Donc je vous l'ai dit, ça c'est notre suspect numéro 1. Après, il est logique de penser que quand une cellule répond à une drogue comme ça, elle n'active pas qu'un seul pathway. Donc il est vraisemblable qu'en fait l'oxaliplatine déclenche aussi d'autres pathways que notre suspect principal. Donc on se posait la question de comment identifier ces seconds pathways. Donc là on propose une approche en fait où en fait, on tire parti de notre approche de machine learning. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des pathways, on va lui ajouter les facteurs de transcription du meilleur pathway du premier round, et on va réapprendre comme ça des pathways complétés. Et puis on va voir lesquels en fait, arrivent à avoir une meilleure accuracy que le meilleur pathway du premier round. Donc c'est ce qui est illustré ici. Donc vous avez ici donc proteanylglycan cancer, ça c'était notre meilleur pathway, donc celui qui avait la meilleure accuracy au premier round, donc c'est la ligne rouge ici. Et ça, c'est tous les seconds qui, quand on les complémente avec les PWM, donc les facteurs de transcription de protéoglycan, arrivent à le dépasser. Voilà, donc ça, c'est potentiellement les pathways secondaires qui seraient aussi activés, qui seraient également activés. Donc on trouve plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça fait sens. Alors, quand on discute avec les médecins et les biologistes, c'est pas des choses complètement délirantes, quoi. Ils retrouvent même le hyposignaling pathway. Ils étaient très contents de le retrouver parce que c'était un pathway qu'ils avaient identifié dans des analyses préliminaires avec d'autres données. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est juste pour dire qu'une fois qu'on a ça, on peut retourner. Une fois qu'on a les modèles, en fait, on peut savoir quels sont exactement les facteurs de transcription qui sont utilisés dans chacun de ces modèles-là. Donc là, vous avez les modèles, ils sont ici. Donc là, vous avez proteanylglycan cancer qui est en gras, puis ça, c'est tous les autres pathways secondaires, on va dire. Et puis ça, c'est tous les facteurs de transcription avec une couleur pour savoir si c'est utilisé ou pas par le modèle. Mais bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, tout ça est interprétable. On peut remonter aux facteurs de transcription pour savoir lesquels sont utilisés dans les modèles et lesquels semblent être importants. Voilà, donc en conclusion, je vous ai présenté une approche qui essaye d'identifier les pathways, les signal pathways qui font en fait driver la cellule pour répondre au traitement. Bon, tout ça, c'est des projets vraiment en cours, hein, c'est pas fini. Cette approche, donc, elle repose sur des méthodes de machine learning qui sont pas black box, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de méthodes qui soient interprétables de manière à pouvoir remonter après au signaling pathway, sinon ça sert à rien, quoi. Donc les travaux en cours, c'est essayer de valider ça de manière expérimentale, puis expérimenter cette approche-là sur d'autres données qui sont produites chez nos collègues biologistes et à l'ICM. Donc avec c'est d'autres types de cancers et d'autres drogues. Voilà. Et puis voilà, bon, donc en remerciement, donc je remerciais surtout Mathilde Robin, donc c'est la CDD ingénieure là, qui travaille sur ce projet-là et qui a fait toutes ces analyses. Et Diego Tosi, donc, qui est donc l'oncologue qui travaille à l'ICM et avec qui je co-anime ce projet. Voilà, merci. Merci Laurent. C'est bon. Merci Laurent. On a un peu de temps pour quelques questions. Oui, Charles. Bouge pas. Bouge pas, Charles. Est-ce que ça pourrait être utile ou faisable d'avoir une représentation des différents pathways en termes de graphes de réseau dirigé dans ce cas-là, puisqu'un gène A peut agir sur B, mais B pas forcément sur A. Ouais. Et d'un point de vue physique, il y aurait des propriétés intéressantes de sous-réseau, etc. Et je me demande si c'est utile et faisable avec ton approche que tu viens de présenter. Alors, pas avec ces données, parce que nous, les seules données qu'on a, en fait, si je remonte à mon problème voilà, de reverse engineering, les seules données qu'on a, en fait, c'est le génome, okay, et le programme d'expression. On sait qu'est-ce qui est exprimé ou pas.
Après, j'ai aucune. Ça serait utile en fait si j'avais des données qui me disaient quelles sont les protéines qui sont actives dans la cellule à ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, si je connaissais les protéines qui sont actives, eh ben, je pourrais essayer de mapper ça sur les voies de signalisation et les retrouver. Mais avec les données que j'ai là, ici, ça je l'ai pas. Par contre, effectivement, on a un autre projet avec Diego où il est en train de voir comment générer ce genre de données-là. Là, oui, ça pourrait être très, très intéressant, bien sûr. Merci. Merci. C'est une question un peu dans la même direction. Quand tu parles des pathways secondaires, ça représente en fait un cheminement que le système prend lors de ces mécanismes d'activation, de signalisation. Mais comment tu peux exclure que tu n'as pas un troisième, un quatrième? Est-ce que tes données, en fait, en réalité, à un moment donné, arrivent à montrer qu'il y a une sorte d'autoconsistance et on ne peut pas rajouter d'autres pathways? Alors, ouais, en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est incrémenter, c'est-à-dire que je pourrais, effectivement, par exemple, prendre celui qui est tout en haut là, le rajouter à protéger les canines cancer, et puis rajouter donc les facteurs de transcription du premier et du deuxième, et puis essayer de voir si je peux encore améliorer la chose. Ça serait. Après, ça stagne hein, quand même. Si tu regardes le gain d'accuracy, il n'est pas énorme en rajoutant. Donc, on a l'impression qu'on arrive un petit peu aux limites de ce qu'on peut voir avec l'approche, enfin en tout cas avec ces données-là, quoi. Mais c'est très possible qu'il y en ait plein d'autres. Hein. Je me permets de rebondir sur la question. On fait l'hypothèse quelque part dans cette étude qu'on a un pathway ou une famille de pathways sans forcément d'interaction. Est-ce que vous avez regardé la possibilité d'avoir ce que nous en acoustique on appelle du multiple scattering, c'est-à-dire de l'interaction entre les différentes cellules, ou en tout cas que ce soit pas juste une voie unique, mais une concordance de voies qui mène au final à une réaction de la cellule? En fait, ouais, c'est ce qu'on essaye de faire quand j'essaye d'agréger en fait les pathways les uns aux autres, les facteurs de transcription les uns aux autres pour essayer de construire un pathway plus large qui englobe plusieurs. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, avec l'hypothèse que le modèle linéaire va réussir à capturer ces interactions et rendre compte de ces interactions-là. Merci. Eh bien, merci encore pour cette belle présentation. Merci. Donc la présentation suivante, Sébastien, il faut que tu viennes ici, va concerner l'axe capteur-vecteur et va être délivrée par Sébastien Druon avant la présentation de l'axe. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Druon et je co-anime avec Jérémie Torres l'axe capteur-vecteur, qui est un axe qui existe depuis maintenant 3 ans, puisqu'il arrive du pays observation au départ. Donc, l'axe, en quelques mots, c'est un axe qui est centré sur la mesure in situ, c'est-à-dire au plus proche, en fait, et son traitement. C'est-à-dire que les 3 données, les 3 axes qui vont nous intéresser, les trois points majeurs, c'est à la fois le capteur lui-même, la donnée, et surtout comment vous transportez le capteur jusqu'au point de mesure. Voilà, très pratiquement. Donc, ce fameux vecteur qui porte le capteur, dans la définition de l'axe, il est à prendre dans le terme le plus général. C'est-à-dire que ça peut être, dans le cas classique, un vecteur robotisé, par exemple, mais ça peut être aussi un vecteur animal. Voilà, on a eu des études de projets, dans lesquels le capteur était porté par un animal, par exemple, pour suivre la troupe. Voilà, classiquement. Ça peut être aussi un équipement.
Et là, il faut penser par exemple au cas médical avec un endoscope, avec un appareil technique qui est chargé de transporter toujours notre capteur au plus près de la mesure. Donc, comme je le disais précédemment, l'axe capteur-vecteur vient en fait de son ancêtre, le pays environnement. Pourquoi est-ce qu'on l'a transformé? Eh bien en fait pour s'ouvrir à de nouvelles applications, pour élargir son champ d'application. Parmi ces objectifs, donc complémentaires dirons-nous, il y a bien sûr le développement de nouvelles modalités de mesure, voilà, de déploiement également dans le cadre de flotte de capteurs. Nous avons également les dispositifs de mesure multimodaux, c'est-à-dire dans lesquels on va essayer de capturer une mesure au travers de différents capteurs complémentaires dont on va essayer de mélanger les informations. Nous allons bien entendu nous intéresser à des aspects multi-échelles, sachant que là aussi il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez déposer. On peut aller du microscopique au sein même de la cellule à du macroscopique, de la vue aérienne, de la vue... enfin voilà, on peut imaginer à toute échelle. Les interactions de l'axe sont, on va dire, naturelles avec les autres axes de NUMEV. Alors on pense notamment à l'axe modélisation, modèles expérimentaux. On pense aussi à l'axe données, calcul, algorithme. Et en fait, très souvent, les projets sont déposés au travers de deux axes. Et c'est pour ça que vous verrez que, on n'apparaît pas forcément comme premier axe, mais très souvent comme deuxième axe. Alors, les résultats de l'axe de cette année, un peu d'animation scientifique, notamment au travers du soutien au Salon de l'écologie, Écolotech. Nous avons aussi un petit peu de soutien à la formation, avec une action qui a lieu pour la deuxième fois, si ma mémoire est bonne, qui est l'invitation de James Tunnell de l'Université du Texas, et qui va venir un mois sur Polytech, à la fois pour participer aux enseignements, mais aussi, bien entendu, pour mettre en place des collaborations scientifiques. Nous avons également du soutien à des thèses, sous forme de demi-financement de thèses. Donc 3 thèses sur la période qui nous concerne aujourd'hui, des financements de postdoc, bien entendu, et de projets ou d'IRT. Donc les IRT, ce sont les fameux International Research Team, dans lesquels la contrainte était d'être ouvert à l'extérieur, voilà, au sens très large. Donc 2 projets actuellement portés par l'axe capteur-vecteur. Le premier est un projet d'Éric Anglaré qui est sur micro-nano, justement. Je vous parlais de porter la mesure au sein de la cellule. Ici, on est au niveau du RNA. Et le projet SafeBot, dont Karen va nous parler incessamment sous peu, et qui est un projet en collaboration avec l'Afrique du Sud, Marbec, le CUFR de Mayotte, et qui concerne justement le fait de faire de la mesure à l'aide d'un robot mobile. Je te laisse la parole, Karen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc le projet SafeBot, c'est Safe, c'est South Africa Friends, et Bot, c'est Biodiversity Observation Tool, sachant qu'en fait c'est un jeu de mots parce que comme je fais de la robotique, là on va plutôt se concentrer sur des outils robotisés. Donc comme l'a dit Sébastien, on est basé sur le fait que le robot va être le vecteur porteur de capteurs au plus près de la mesure, sachant que la mesure, elle est dans l'océan. C'est la robotique sous-marine. Alors marine, pardon, parce que là, je vais vous présenter plutôt un surface, mais le but, c'est d'aller sous l'eau après, je vais vous le dire aussi. Les partenaires du projet, donc au niveau université, c'est l'Université de Montpellier et l'Université de Mayotte. Pas du tout. Nelson Mandela en Afrique du Sud. En fait, il m'a embrouillé parce que Mayotte ne fait pas partie de ce projet, contrairement à ce qu'il avait écrit. Donc, au niveau de l'Université de Montpellier, il y a des roboticiens au niveau du LIRMM et il y a des biologistes au niveau de Marbec, l'antenne de 7. Et au niveau de l'Université Nelson Mandela, il y a des roboticiens au niveau du MRU, le Marine Robotics Unit, et il y a des biologistes au niveau du CMR, l'Institut de recherche marine de l'Université Nelson Mandela. Alors en fait, Marbec et le CMR collaborent déjà depuis de nombreuses années. Ils ont déjà fait des grosses campagnes ensemble. Ils s'intéressent au plancton. Le LIRMM, alors, a déjà collaboré, moi j'ai déjà collaboré avec Marbec, des biologistes de Marbec, mais pas ceux-là.
Et je vais vous expliquer un peu comment est lié tous ces projets-là. Globalement, l'idée du projet, la thématique, ça va être la sûreté de fonctionnement en robotique. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse à des systèmes marins, donc marins ou sous-marins, donc ça c'est le robot du LIRMM, sous-marin, ça c'est le robot du MRU, donc qui est un robot de surface. Le but, notre but pour porter les capteurs, c'est de faire un système marin autonome, fiable, faible coût et même, je rajouterais, faible logistique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Ça, c'est un peu les demandes qu'il y avait initialement. Et si ce but-là, en fait, c'est le plus compliqué qui puisse exister en robotique mobile. L'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'autonomie réelle en robotique a beaucoup progressé, quand on prend un robot et qu'on le met dans un vrai environnement extérieur, on aura beau dire, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et donc, si vous regardez les vidéos sur Internet, c'est dans des environnements semi-contrôlés. Mais un vrai environnement extérieur, et d'autant plus l'environnement marin, donc là, ça va être la troisième ligne, qui est un environnement complexe et globalement inconnu, ça ne marche toujours pas. On a progressé, mais ça ne marche pas. Et en plus, qui dit environnement complexe, mal connu et en plus agressif au niveau environnement marin, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la voile ou de la plongée ou de la robotique marine, mais le sel, le sable, l'eau, c'est juste horrible, quoi. C'est le pire qu'on puisse avoir. Donc tout ça fait qu'on a besoin de fiabilité. On a besoin de fiabilité parce qu'on va avoir des problèmes dans tous les sens et en plus on veut être autonome, donc il va falloir qu'on sache réagir à ces problèmes-là. Faible coût, alors ça c'est le pire parce qu'il y a des solutions qui existent mais très chères. Et alors j'ai rajouté un petit truc qui veut tout et rien dire, je veux que mon robot soit utile. Alors utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon approche de la robotique aujourd'hui, j'essaye d'intégrer l'expertise et les besoins des utilisateurs d'une façon semi-formelle. Parce qu'on s'est rendu compte, et je pense que l'IA, les gens qui font de l'IA commencent à revenir aussi sur ces questions-là. À un moment donné, l'expertise humaine, il va falloir qu'on la prenne en compte de façon un peu mieux que maintenant. Donc il y a des approches formelles, des approches semi-formelles ou des approches pas formelles du tout. C'est ce qui existe beaucoup en industrie aujourd'hui. Donc moi, j'essaye de travailler aussi là-dessus, ce qui n'est pas évident. Donc là, une petite base pour essayer de vous poser la problématique scientifique. En sûreté de fonctionnement, il y a en gros 4 grandes thématiques. Nous, on va s'intéresser, je ne vais pas avoir le temps, autrement on va m'engueuler, mais on va s'intéresser que celle en bas à droite, c'est-à-dire qu'en fonctionnement, on aura beau faire tout ce qu'on veut quand on développe notre système, on ne pourra jamais faire un système parfait. Et il y aura forcément des problèmes pendant le fonctionnement du système auxquels je voudrais réagir. Ça s'appelle la tolérance aux fautes. Et la SDF, c'est sûreté de fonctionnement. La sûreté de fonctionnement et la tolérance aux fautes en robotique mobile, le constat, c'est quoi? C'est qu'il existe des solutions, mais globalement, elles sont spécifiques à l'application ou à l'architecture logicielle et matérielle utilisée, donc aux robots utilisés. Il n'y a pas de généricité dans ces approches-là. Il n'y a pas de cohérence entre les mécanismes. Alors, recouvrement, c'est le terme, un gros mot qui veut dire les mécanismes de réaction aux problèmes. Il va y avoir des réactions à haut niveau décisionnel, des réactions très bas niveau, mais en fait, souvent, il y a des gens qui bossent au niveau décisionnel, plutôt des informaticiens. Il y a des gens qui bossent au niveau bas, plutôt des automaticiens. Mais voilà, la prise en compte globale de l'architecture, ça n'existe pas trop, quoi. Et un peu dans le même esprit, il n'y a pas de prise en compte conjointe des niveaux mission et sécurité. Il y a beaucoup de gens qui bossent pour la safety des robots, et c'est des choses déclinées de l'avionique, etc. Il y a des gens qui bossent sur développer des missions complexes. Ça, c'est plutôt de la planification, c'est plutôt l'informatique. Mais prendre les deux ensemble, ça n'existe pas trop. Donc, notre objectif à nous, et ça, c'était... Alors ça, c'est pas le projet SafeBoat, c'est la base sur laquelle s'est basé... forcément, une base, le projet SafeBoat. Donc ça, c'était la thèse d'Adrien Hérault. Et il a développé un framework générique pendant sa thèse, pour essayer de répondre à ces questions-là. Je parle d'Adrien, pourquoi? Parce que c'est Adrien qui est parti en Afrique du Sud dans le projet SafeBoat. Donc Adrien, il a développé une méthodologie de tolérance aux fautes. Alors, je vais vous passer les détails de tout ça, mais qui est en plusieurs étapes et qui, globalement, essaye de voir les problèmes dans leur ensemble et d'implémenter tout ça sur le robot. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour essayer de vous faire comprendre. Donc, le contexte, c'était quoi? C'était des biologistes marins qui veulent étudier les fonds marins, alors de Mayotte, justement, au plus près. Et ce qui se passe d'habitude, c'est qu'ils envoient des plongeurs, mais les plongeurs, ça ne peut pas rester très longtemps sous l'eau. Ça ne peut pas aller quand il y a trop de courant, trop de requins,
C'est des chochottes, les plongeurs, ils ont peur des requins, on ne comprend pas. Et surtout, c'est la durée et la profondeur, la physiologie humaine en plongée. Et donc, du coup, on a voulu rendre complémentaire, voire remplacer les plongeurs par des robots. Sauf que c'est compliqué. Et donc, on a mis en place une méthode. Donc, un petit exemple. Le robot, le carré, le rectangle jaune, il ne doit pas s'approcher trop près du fond marin. Autrement, il risque de percuter des coraux. Donc, on a mis en place des systèmes de warning. Donc, ça, c'est en fonctionnement. Le robot, il va checker qu'il ne s'approche pas trop du fond marin. Mais en fait, il y a plein d'incertitudes sous l'eau. Et puis, en plus, alors, on n'est pas très sûr de nos capteurs. On est en low cost. Hein. C'est du fond marin, c'est des récifs coralliens. Donc, le corail, c'est comme ça. Là. Donc, on n'est jamais très sûr de... Est-ce que mon capteur, il a bien capté un vrai truc? Est-ce que c'est pas un poisson qui est passé dessous? Est-ce que... Voilà, bon. Donc, du coup, on a mis des systèmes d'alerte. Et on a codé ça de façon... formel, c'est un arbre binaire tout simplement, et qui va réagir. Alors après, cet arbre binaire a été fait a priori avec une réflexion. On a discuté avec les biologistes marins, et c'est là que je parle de l'expertise des utilisateurs. On a créé tout ça, et après, ça, c'est implémenté sur le robot, et ça marche en live. J'analyse si je suis dans la première zone, dans la deuxième zone, dans la troisième zone, et puis je réagis en fonction. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Donc ça, c'était la base. Maintenant, le but du projet SafeBoat, c'était de prendre ce framework de tolérance aux fautes qui a été développé pour un robot sous-marin, pour des biologistes marins qui travaillent en faible fond, et d'essayer de voir si c'est vraiment générique et si on peut appliquer la même méthodologie sur un autre robot et avec d'autres biologistes qui ont d'autres besoins. Donc, première étape, un autre robot. Donc, c'est le robot du MRU d'Afrique du Sud. On a implémenté notre architecture, donc en bas à gauche, c'est l'architecture logicielle du robot. Alors, il y a les capteurs aussi pour montrer un peu comment ça fonctionne. Et on a codé notre framework à l'intérieur, on a analysé le robot et on a fait un test sur on the field, comme on dit, donc un test en conditions réelles. Donc, on a scanné les fonds marins d'une partie du port de la ville de là-bas, donc qui est Port Elizabeth. Et en fait, ça, c'est une demande. Alors, c'est pas très environnement friendly parce que c'est le port de Port Elizabeth qui est intéressé pour connaître la hauteur, l'ensablement des fonds du port pour que les gros bateaux puissent passer. Mais c'est une preuve de concept pour qu'ensuite on puisse faire la même chose pour découvrir les fonds marins n'importe où. Donc ça, c'est ce que le robot était censé faire. Donc un quadrillage et un relevé de profondeur. Maintenant, la question là-dessus, alors quelque part, c'est pas très dur ça, mais la vraie question derrière, c'est la confiance. Si je vous donne une carte comme ça en vous disant, c'est bon, mon robot, il a fait le quadrillage, voilà la profondeur des fonds marins. Quelle est la confiance qu'on peut donner dans les mesures que mon robot a faites? Alors vous, peut-être naïvement, vous allez me croire, mais en fait, moi, je vais vous dire, en fait, le robot, il croit avoir fait quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Un GPS, alors les données GPS, ça dépend du prix que vous mettez dans le GPS, mais ça peut être à 5 mètres près. Est-ce que c'est pas problématique d'avoir quelque chose qui est à 5 mètres près? Et puis après, il y a plein d'autres imprécisions qui sont à prendre en compte. Donc en fait, nous, on veut aller plus loin pour essayer de vous garantir, quand on vous fournit la carte des fonds marins, que les choses se sont bien passées. Et donc c'est là que la méthodologie semi-formelle rentre en compte. On a traduit les demandes, les besoins utilisateurs en contraintes robotiques. Donc, est-ce que, alors je suis désolée, c'est en anglais parce que j'ai fait un copier-coller, mais est-ce que mon robot, il est proche du chemin désiré? Il est censé aller là? Est-ce qu'il est vraiment là? Et ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, il y a une incertitude qui n'est pas toujours mesurable de façon précise. Donc il y a la précision de la localisation, la vitesse, parce qu'en fait, si on va trop vite ou si on va pas assez vite ou si la vitesse n'est pas constante, et les prises de mesure, en plus c'est des capteurs acoustiques, donc un capteur acoustique c'est un peu lent. Donc si je vais trop vite, je vais pas avoir assez de mesures, etc. Donc la vitesse, il faut que je vérifie, si possible pendant que je suis en train de le faire, mais au moins après pour être sûr que ma prise de mesure a été correcte. Est-ce que mes mesures alors, la densité de ma prise de mesure est suffisante pour avoir une couverture totale de mon aire de prise de mesure? Et on a aussi sur le robot des batteries, des panneaux solaires qui nous permettent de garantir qu'on peut faire des missions longues.
Donc je vais surveiller ça. Donc là, je vous illustre deux petites contraintes. Donc en fait, la vitesse, par exemple, on a une contrainte qui est de dire qu'on veut toujours être... J'ai un petit problème là. Pourquoi elle doit être inférieure à 0,5 alors que sur mon graphique, elle ne l'est pas du tout? Bon. Normalement, tout s'est bien passé. Hein. Donc là, faudrait que je vérifie ces chiffres-là. Mais en gros, voilà. Est-ce que la mesure de vitesse, elle est à peu près constante? Et là, j'ai les mesures de vitesse. Normalement, c'était à 1 mètre par seconde, la consigne donnée au robot. Pour de vrai, il a oscillé entre 0,8 et 1,2, mais plutôt entre 0,9 et 1,1. Voilà. Et donc, du coup, en moyenne, mon robot s'est bien comporté. Et même au niveau max et min, il n'est jamais allé trop vite ou trop lentement. Ça, c'est la densité de prise de mesure. Donc, en fait, est-ce que la distance entre deux mesures n'est pas supérieure à 6 mètres? Et donc, en fait, alors après, vous avez une échelle de densité, mais en gros, globalement, on a des prises de mesure qui sont cohérentes et qui sont bien réparties sur l'aire observé. Et ça, c'est important, parce que si vous avez un espace trop large sans prise de mesure, vous êtes obligé d'extrapoler, et si vous avez quelque chose qui ressort, eh ben, le bateau il peut se le prendre. Alors là, je parle du bateau parce que c'était dans le cadre de cette expédition-là, mais ça peut être vrai pour tout, quoi. On peut avoir une grosse patate de corail qui est juste dans les 5 mètres que vous avez négligés, quoi. Et donc du coup maintenant, alors au petit détail du 0,4 là que je trouve bizarre près, mais que je vérifierai. Quand on a fait la liste de toutes les contraintes robotiques que je veux vérifier et que à la fin je garantis que ces contraintes-là, elles ont été respectées, ah ben là je peux avoir confiance dans ma carte. Voilà. Donc ça c'est un premier travail qu'on a fait. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais je le dis à la fin, mais mon ingénieur de recherche est parti là-bas, il y est encore. Moi j'y suis allée cet été, donc ça c'est du travail qu'on a fait ensemble, qu'on a initié cet été, qu'ils ont terminé après que je sois rentrée. Et c'est un premier travail, on est en train de travailler sur un autre robot maintenant. Maintenant la partie biologie. Donc les biologistes impliqués dans SafeBot sont des océanographes, log, je ne sais jamais comment on dit, graphes je pense. D'ailleurs du coup j'ai mis océano. On ne sait pas. Et alors, le problème des océanos, contrairement aux biologistes avec lesquels je bossais, qui étaient des écologues et qui bossaient en faible fou, là, eux, ils bossent dans des endroits qui sont très profonds. Ils ont besoin de prendre des mesures pendant très longtemps, potentiellement avec des courants assez forts. Et les capteurs qu'ils veulent utiliser sont quand même... Alors ça, c'est pas le plus gros que j'ai vu, mais c'est le seul où j'ai une photo avec quelqu'un, donc c'est pour vous donner l'idée de la taille. Le capteur est presque aussi gros ou grand que mon robot à moi. Donc évidemment, il va falloir adapter tout ça, quoi. Là, la personne qui est sur la photo, c'est un des ingénieurs ou techniciens du CMR d'Afrique du Sud. Donc on est allé visiter leur labo, ils nous ont montré tout leur matos qu'ils utilisent. Les bouées, là, elles font 2-3 mètres de haut. Voilà, c'est vraiment pas la même échelle que ça. Par contre, ils sont super intéressés et ils n'ont pas pour l'instant un vecteur de capteur qui leur offre la mobilité de la mesure. Et ça les intéresse. Donc la robotique les intéresse. Maintenant, faire du low cost là-dedans, comment on va faire? Alors du low cost et du low logistique. Parce que c'est ça, le but de mon projet, c'était d'étudier cette possibilité-là. Donc ça, c'est ce qui existe un peu aujourd'hui dans les robots qui font de la grande profondeur, de la grande durée. Donc là, alors on ne va pas détailler, mais en gros, c'est plusieurs mètres, plusieurs tonnes, en tout cas des centaines de kilos, des énormes bateaux, des grues. Ça, c'est les robots qui travaillent aujourd'hui. Et le low cost, alors ça, c'est le dernier robot de l'IFREMER. Et sans rentrer dans les détails non plus, il a coûté au moins 15 millions d'euros. Donc on n'est ni en faible logistique, ni en faible coût. Donc face à tout ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc on a commencé à... Alors en fait, le glider, c'était une commande autre, mais la réflexion, elle va avec quand même. C'est qu'à un moment donné, il va falloir changer l'esprit du robot qu'on va utiliser. Donc les gliders, c'est une autre forme de robots qui ne sont pas trop actionnés. En gros, ils n'ont presque pas de moteur, ils vont juste changer le poids du robot qui va lui permettre de monter et descendre, et après, il suit les fonds marins. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire aussi avec le MRU.
On va rajouter de la sûreté de fonctionnement dans ce robot-là. Mais du coup, ça nous a donné une idée pour essayer de répondre aux problématiques des océanos, justement. C'est de se dire que la solution, c'est peut-être de travailler... Alors, hydrobatique, c'est un mot que je ne connaissais pas, c'est eux qui me l'ont appris. C'est la capacité d'un... Alors, AUV, c'est un robot autonome. En gros, un drone, mais sous-marin. Capacité d'un drone sous-marin à effectuer des manœuvres de mouvement. Et traditionnellement, comme vous l'avez vu en photo tout à l'heure, les types au niveau de la forme des robots qu'on voit sous l'eau, c'est soit des torpilles, soit des gros carrés ou des gros rectangles. Et en gros, les deux types aussi de robots qui existent, c'est soit sous-actionnés, c'est-à-dire qu'ils ont assez peu de moteur. Et donc, du coup, ils sont efficacité au niveau énergétique, très efficaces au niveau énergétique. Quand tu n'as pas de moteur, forcément, tu ne consommes pas d'énergie. Mais tu n'es pas manœuvrable. Ou alors, tu es suractionné, tu as beaucoup de moteur, tu peux faire tout ce que tu veux, mais du coup, tu consommes beaucoup d'énergie. Et ça, globalement, c'est les deux types de robots qui existent. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser un autre type de robot et d'utiliser le biomimétisme, de s'inspirer... Alors, je ne sais pas comment on lance là. C'est une vidéo. De s'inspirer... Ah bah voilà. Ça là ouais. De s'inspirer de l'efficacité de la nature. Alors, bon, c'est un peu glauque, mais en gros, sur cette vidéo, le robot est mort. Donc, le poisson, autant pour moi, le poisson est mort. Donc, le poisson, il arrive à nager quand même juste par l'efficacité de sa forme. Alors évidemment, il y a un courant de face, mais voilà, le fait, c'est sa forme qui fait qu'il nage quand même, quoi. Donc le fait de s'inspirer de ça pour faire des robots plus efficaces en énergie, mais un petit peu manœuvrables quand même, serait peut-être une solution pour les océanos. Et donc, Elbert Liebenberg, qui est là, qui est au MRU, a commencé une thèse là-dessus et je suis censée co-encadrer sa thèse. Alors il y a un point d'interrogation parce qu'au niveau scientifique, au niveau humain, tout est prêt. Au niveau administratif, c'est compliqué. Il a fallu que je contacte 45 personnes à l'université de Montpellier et j'ai toujours pas de réponse, mais normalement je suis censée le co-encadrer. Voilà. Et donc l'idée de la thèse de Elbert, c'est de travailler sur un robot ray pour essayer de créer un robot plus efficace, mais mieux contrôlable, un peu plus contrôlable, et qui pourrait permettre de faire des mesures dans le milieu océano, enfin pour les océanos. Voilà. Donc, juste un petit bilan du projet. Donc, ça, c'était pour la partie... alors, la thèse d'Elbert, c'est la projection de la suite, hein. Donc un petit bilan du projet lui-même. Donc mon ingénieur est parti 6 mois en Afrique du Sud. Moi, je suis parti 1 mois. On a finalisé les travaux sur le robot de surface. On a un article qui est quasi fini qu'on va soumettre. Il est en train d'implémenter le framework de tolérance aux fautes sur le robot glider. C'est ce qu'il est en train de finaliser là en ce moment. On a fait un workshop commun avec un autre projet NUMEV qui est sur la modélisation 3D de l'environnement marin. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'au départ, des biologistes qui simulent le comportement animal et des roboticiens, ça ne va pas très bien ensemble. Et finalement, on va déposer un ANR et on va peut-être monter une collaboration ensemble. Et la suite, donc, je vais co-encadrer, j'y crois, la thèse de Elbert, qui va venir au LIRMM l'année prochaine, j'espère. En tout cas, c'est prévu. Il faut juste qu'on complète les financements. Donc, l'université, le labo là-bas m'a proposé un statut de chercheur associé à l'université Nelson Mandela pour que je puisse co-encadrer la thèse d'Elbert et que je puisse retourner là-bas, avoir des financements pour y retourner. Et au niveau des océanographes, on travaille sur ce robot ray là pour voir si ça peut proposer une solution pour qu'on puisse porter des capteurs et aller au plus près de la prise de mesure pour eux. Voilà. Je vous remercie. Merci Karen. Effectivement, jolie collaboration. Alors, c'est l'un des rôles de NUMEV que de favoriser cette collaboration entre des roboticiens et des biologistes, même si au départ, ça peut paraître pas très logique. Avant, juste, je me permets de poser la question, de refaire un petit commentaire aussi. Donc, il y a une collaboration avec des roboticiens et des biologistes.
On a quand même parlé beaucoup de capteurs aussi, en particulier parce qu'on est dans l'axe capteur-vecteur. Tu as mentionné par exemple des capteurs acoustiques qui pourraient être lents. Alors, ce n'est pas le capteur qui est lent, c'est l'onde acoustique qui est lente dans l'eau. Ma question, c'est est-ce que dans ta logique, dans ta stratégie de sûreté de fonctionnement, tu intègres aussi des problématiques capteurs? Et est-ce que tu verrais d'un bon oeil, par exemple, des collaborations inter-MIPS sur des capteurs acoustiques? Il y a des gens dans la salle qui ont collaboré avec d'autres roboticiens sur de l'acoustique sous-marine. Alors, oui. D'ailleurs, je suis déjà allée voir des gens de l'IES. On travaille déjà beaucoup, d'ailleurs, avec certains de l'IES au niveau de l'équipe Explore. Mais par exemple, j'aimerais bien... les capteurs low-cost qu'on trouve aujourd'hui pour la robotique sous-marine, ils ont une distance de capture, de mesure. Sauf que mon robot, en fait, il va vouloir prendre des mesures. Alors, mon robot sous-marin, le marin, c'est plus différent, mais... Quand il est en surface, il veut savoir s'il n'y a rien sous lui, et puis après, il veut se rapprocher du fond, et il veut être plus précis quand il est plus bas. Et globalement, ce n'est pas tout à fait les mêmes configurations du capteur, à ce qu'on m'a dit, mais je suis pas... Voilà. Donc, peut-être que créer un capteur un peu plus dynamique, configurable de façon un peu plus dynamique en fonction de où je suis et de la précision que je veux, ça m'intéresserait beaucoup. Après, sur le projet SafeBot de façon très précise, c'est quelque chose qu'on a commencé à creuser un peu. Les planctons. Les océanos, ils s'intéressent aux planctons. Et en fait, alors si j'ai bien compris, il y a une classification en 3 tailles de planctons. Il y a ceux qui sont suffisamment gros pour que les capteurs visuels puissent les voir. Et du coup, il y a des caméras, le côté vision progresse beaucoup, donc voilà, ça c'est en train de se développer. Après, il y a ceux qui sont trop petits, on va passer à l'extrême, où il n'y a aucun capteur qui existe aujourd'hui pour les détecter. Il y a ceux qui sont au milieu, où il y a quelques capteurs, dans le commerce en tout cas, qui existent pour les voir in situ en plus, mais qui sont très chers, qui sont plus développés par l'industriel qui les développait, et qui ne sont pas hyper performants. Et sur ce créneau-là, ils étaient super intéressés, ceux de Marbeck et du CMR, pour travailler avec eux. Donc j'avais commencé à les mettre en relation avec des gens de l'IES aussi, d'ailleurs. Donc oui, il y a tout un côté capteur. Et moi, de façon beaucoup plus précise, la problématique que je pourrais avoir au niveau de mes capteurs, c'est déjà la configuration temps réel en fonction de la précision que je veux. D'ailleurs, avec Seb, on travaille aussi, alors c'est plutôt sur le côté vision, mais ça reste du capteur. Un capteur qui veut faire 3 choses en même temps, c'est-à-dire filmer les fonds marins pour faire la reconstruction 3D du fond marin pour les biologistes, filmer devant pour détecter les obstacles, donc ça c'est pour le robot, et filmer devant aussi pour filmer les poissons, filer ça aux informaticiens qui vont faire du deep learning pour détecter les espèces de poissons. Sauf que ces 3 fonctions-là n'ont pas besoin de la même précision. Et donc du coup, un capteur vision qui fait ça avec des précisions différentes, ça n'existe pas. Donc on avait sur un projet travaillé là-dessus. Donc voilà, moi je pense que le problème que j'aurais, c'est faire des capteurs qui sont dynamiquement configurables en fonction de la précision que je veux, parce qu'en fonction de la mission que je fais, ou de l'instant de ma mission, eh ben, je ne vais pas avoir les mêmes besoins. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Manouk? Une petite question, vous avez parlé de raybot, donc c'est pour mimer une raie. Ouais. Et pourquoi pas un poisson de type celui que vous avez montré, là, allongé, qui peut se plier. J'aurais pas cru qu'une raie est super manœuvrable. Alors en fait, les raies... alors après, ça dépend, on ne va pas faire des loopings avec une raie, hein. Mais la portance des ailes, après, ça va dépendre du nombre de points d'actionnement, enfin du nombre de points de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais la rigidité de l'aile. Si l'aile est rigide, il y a assez peu de manœuvrabilité. S'il y a plusieurs points où tu peux modifier la forme de l'aile, eh ben, tu peux beaucoup plus influer sur le mouvement de ton robot. Après, voilà, alors j'ai passé un peu vite parce que je pense que j'avais été un peu longue, mais il y a un côté mécanique dans la thèse d'Elbert qui ne me concerne pas, évidemment. Il y a des mécaniciens à Nelson Mandela University qui l'encadrent. Moi, je vais plutôt intervenir sur le côté contrôle. Mais voilà, au niveau mécanique, a priori, le fait d'avoir une aile, mais qui vont beaucoup plus rendre souple, enfin commandable en tout cas, que ce qui existe aujourd'hui, serait efficace. Après, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, quoi.
Bien, eh bien, merci beaucoup. Donc sur le projet Etendard SATIS, donc un projet Etendard qui a démarré cette année, donc qui normalement doit durer effectivement de 2022 à 2024 sur des problématiques d'aérosolisation de la salive. C'est un projet qui est coporté, ou en tout cas qui est une collaboration entre le CBS, à travers Manouk Abkarian ici, l'IMAG, Simon qui redescend, et puis l'IRMM, Raphaël Gaudin. Donc ils vont faire la présentation, alors j'ai pas bien compris, mais la présentation à 4 parties de présentation, mais 3 orateurs. Non, on nous a demandé de faire, exactement, de faire Voilà. passer le plus de monde possible pour montrer le consortium. Exactement. Donc Manouk, tu as la parole. Merci. I've been asked to also do it in English, so I will switch, and not in Armenian, but maybe next time. Just also, I would like to tell you that Christian is really sorry, Christian Ligor, to not be here and to make the introduction, because he's working for everyone, because he's at the Comité National, CNRS. So I will be presenting the first part, which is a kind of introduction of this project, of this common adventure. And also I will try to tell you a few results that we got for the first work package of this project. And I will be followed also by Simon Mendes, that will present the second part of the project, and also Raphaël Gaudin that will also end, so that you will have an overview of the mise en place, as we'll say in French, of this work, and the few results we got already that are pretty fun, I think. Except that I would just say that it's 10 months, so 10 months is not so long at the end of the day. So it's for us also a way to make an overview for ourselves and to see where we are going. So just the context of the project is basically, in general, disease transmission. And so we want to study, in a sense, the mechanistic aspect of disease transmission. And you all know that we are still suffering this pandemic of COVID-19, and we want to work on the transmission of such type of diseases. So we chose the SARS-CoV-2 as an example of a viral infection whose transmission mechanisms are still not perfectly known. You all know that despite the fact that now we have vaccines, that in a sense we are all happy here, almost not wearing masks, at least some other are more precautious. We know that there could be resurgence of new variants that can be bad, and so we will be back to square one. We know that there are the weakening of our immune system and the social complexity of what is a vaccination and if it can be, and I think there is no more battery. No, because I don't hear it very well. See? The social complexity of the world vaccination that can be a problem to protect ourselves from new type of diseases. So there is a need at least to understand mechanistically what is it that is a good distancing rule and what we should be doing for the next pandemic that will hit, and certainly hit hard. And for that you need to understand the transmission mechanisms, okay? And so that's basically the global subject of our project. And there is now a very good, at least for SARS-CoV-2 and maybe the other viruses that are respiratory viruses will take the same path. There are big streams of evidence that this is an airborne virus, so there is an airborne transmission, an airborne route for the transmission of the disease. And you know that this has been basically supported by the existence of very large super spreading events. So you all heard about the cruise ships, the problem of transmission in offices, in fitness clubs, in cafes, in choir concerts, in slaughterhouses, and so on and so forth, where basically people have been exchanging the same air and have been talking to each other. It's also now clear that transmission of SARS-CoV-2 is higher in probability indoors than outdoors, and is substantially reduced by indoors ventilation. And I will not make the full review, but there is a very nice review in the Lancet that talks about all these processes. And at the beginning of the pandemic, and this is what, in a sense, launched this project, the majority of the work that have been done on transmission mechanism has been associated to symptomatic transmission, where people will cough or sneeze and basically will be visible sources of infected material that will be transmitted through the air.
So here is a nice example. Maybe I can take the laser. Up, it's here. Okay. This nice work from Lydia Boriba's group in MIT, where here you can see someone sneezing, and you can have a cloud that can be 1 meter in diameter that can travel a few meters per second and go as far as 8 meters from the person that sneezed. And so this is very impressive, but this is not what basically produced the pandemic aspect of the SARS-CoV-2, in the sense that most of the transmission has been asymptomatic, and at least there are now a lot of evidence of these asymptomatic pathways that the SARS-CoV-2 took, and that basically made it a global disease. So what is interesting is if you now take out the problem of visible transmission, so what is it that we are transmitting between ourselves that is at the source of the pandemic aspect of the SARS-CoV-2? And so we believe that this is where we can say something, is studying the social interaction between people, and one major fact is the fact that we need to talk to each other. And since we talk to each other, as I'm doing it on this mic, I'm certainly producing a lot of aerosols. But the major aspect of this aerosolization is not yet not well known, and this is the heart of our project, is to study this part of the transmission. And so there are challenges that are raised by this questioning. So first, the speech-associated flows are complex, and are not so easy to understand in terms of fluid mechanics. The formation of aerosols through this process is not well known, and I will say still unknown, though we started to produce some work about it, still with a T. And there is the last question that, in a sense, it's starting to be asked in some groups in the world, is that, okay, we have your vessel, you have your vessel of saliva, or whatever it is, a mucus, that has this load, this viral load, and now you want to ask the question, but what is a successful transmission of that vessel that has this virus to a new host? And so you have many questions that you can ask. You can say, but this droplet will endure very harsh drying conditions. So would this affect the infectivity of this virus or this pathogen? Also, when this vessel arrives to the host and it dried in the air, then it will be submitted to very strong rehydration. And again, this will be a strong, let's say, harsh conditions for the pathogen to survive to this transport. And so again, would it keep its infectivity? And at the end of the day, all the processes, then the virus will develop to be internalized and replicate itself, could be modified by this strong physicochemical environment. And so the goal is to really understand what's the role of drying history of this traveling in the air on the infection with the virus. So here is basically the schematic of the project. So the main goal is to decipher the link between viral infection on epithelial cells, so really from in the host of someone receiving this material, and to link it to the drying history of at the scale of the transporting vessel, which is the droplet or the aerosol, from production, understand its production, to the delivery. And so we basically built the project in 3 interdisciplinary work packages. The one is associated to the production of these aerosols and really understand how then they will travel in the air. What will happen in the air, so they're drying, and how this vessel will modify maybe the structure of the virus itself. And then when this virus or this vessel arrives on the host oral nasal cavity, how it will basically get delivered and be infectious. So the team we have is now composed of many labs, and it has 3 main themes, if you want: physics or mechanics, biology, and the biologists are basically the biophysicists and virologists that are in the room. And a part that is associated to metrology, to try to measure these air movements on large scales, which is not so simple. And to basically have a loop of interaction between the physical aspect of the production and characterization of these aerosols,
how the biological material survives in it, and what defines in a sense, the physicochemical environment due to the movement in the air. And I want to say that this basically is six different labs, but represent many people working together in the different aspects of this problem. So obviously, I just listed them, and I will not go through all the names. But I wanted to say also that we have also an outer collaborator from Princeton University, with whom we are already working on some aspects of this transmission. And what we would like is also to involve some linguists, maybe further down the project, because we are trying to do some things, and you will see maybe with what Simon will present. But it's not as easy as we believed, and that will be very interesting for us. And also, we've been contacted by the people that work on musical practice, because in a sense, again, when you produce spectacle shows, you have to produce aerosols in a sense, so when you sing, for example, or when you play an instrument. And so all this questioning can help this type of groups. Just to tell you that, and I put this, not to go into detail, to tell you that we are in the first year, we are 10 months in the project. We will be talking a little bit about this work package 1, and I will be presenting some of let's say, great news about this task. But the project is going well. We have maybe some delays associated to administrative aspects about buying materials, but we are getting there, thanks to Camille. So the structure of what I will be presenting now is to tell you a little bit about this work package 1. So I will tell you about the role of phonetic features on measuring the size distribution of aerosols. Simon Mendes will be talking more about the transport issues and some experiments we did at the LMGC, thanks also to the group of Hervé Louche, and we will have also some description of maybe of the first work we did with Pierre Slangen, that is also in the room. And then I will be talking about what we did with Christian Ligour on single saliva film destabilization into droplets, at least the first aspect of this work. And Raphaël will try to present to you some of the aspects of on the biological side to produce mimetic particles for the physicists to work with them and to start to understand, let's say, how, for example, aerosols dry in the air without being infected. And then the goal of the work package 3 will be to develop a new tool to go in his lab and to work in a biosafety environment of level 3, which will be with real viruses that are infectious, and so to study all this effect on real objects, biological objects. So let's talk about this first task. So the preliminary results that we got before we started the project is that some linguistic features are very important to understand the transport on large scale. And one very important one is that when you talk, you use consonants. And one of the most frequent consonants that you use are the stop consonants, especially the one like P or B's. As you know, they are bilabial stop consonants, so you have to pressurize your the oral cavity to be able to emit this type of sounds. And this produces small vortices, and you will see that in more detail in the presentation with Simon. But this produces basically very large-scale displacement of the air. So here is just for the fun. Pass me the paper, please. So a lot of P's. You will not have, obviously, when you talk, always P's in your sentences. But this is a good way for us to try to understand what is happening in front of someone talking this type of consonants. And what is interesting is that coupled to that production of large-scale vortices and long-scale transport, you have the production of droplets due to some mechanism that we discovered about now a year and a half ago. So when you talk here in front of a laser sheet, you'll see droplets that pass and cross the laser sheet. Here, maybe we don't hear it, but while saying very important science, as we see. And so what was important was to try to now link this production of this phonation process with stop consonant to the production of these aerosols. And so here with the high-speed movie, we could see
the first scenario that we believe is the scenario, at least for the peas and the bees, that produce these droplets that you see. And so here at a few thousand frames per second, you can see how a film forms in between the lips that are opening. So here a film forms. This film bursts, so some pores appear. The pores propagate and produce filaments. These filaments then are stable for a long period of time. And when the lips get basically open enough, the air can go out, and the air now is stretching the filaments. And so the goal will be to understand all this process, but not by being so qualitative, but to be quantitative in all the geometry of the problem. So first, now I showed you how droplets can cross this laser sheet. But the problem is I can count them, but I cannot measure their size. And that's a problem. And in the aerosol, let's say, the world, people generally are used to measure very dense sprays of droplets, but not sparse sprays like the one we are producing when we talk. And so that's a problem because there are not so many tools that allow you to go and check the size of single droplets in big volumes of air. So these droplets, their size can range from 1 micron to 100 microns. So this is basically your constraints. You have to do that around the mouth over several centimeter cubes. If more, it's better. And you have to take into account that these droplets are emitted at few meters per second to 50 meters per second in some conditions of flow. And so we found a solution. So one good approach is called inline digital holography, which allow you to basically probe sufficiently high volume around the mouth and use a principle that it's an optical principle that goes back to Gabor that won the Nobel Prize at this time for understanding this process. But basically you have a planar wave of light that hit an object. So here it will be a droplet. And this object will basically scatter the light, and there will be an interference between the reference wave and the wave that is scattered by the object. And this interference pattern here for a spherical object will produce rings of interference. And what is nice with this system is that now if you have just a CCD in front or CMOS or whatever detector, an array of detectors, you can then measure this variation of intensity. And normally, thanks to optics, you can recalculate back the size, or at least the object that has been able to scatter and produce this interference pattern. So, which is cool, because then it's a very simple setup. It's pretty robust, because you only have a laser, in a sense, if it's if it's a good laser, let's say, and well-shaped in its beam, and just a camera. The cons is that your resolution goes to the size of the pixel of your camera. So this will tell you how big will be the droplet you will measure. You will need to have a very high-speed camera if you want dynamics, if you want to be able to see a full deformation of whatever it is happening here. You will need a very low exposure time also, so microseconds, especially when you produce objects at the millisecond scale. And the burden of all the problem is not in the experimental setup at the end, except when you buy the high-speed camera, is on the calculus. And so it will depend how many droplets you need to detect and what will be the volume and the time of the full movie you have to analyze. So we did the first test by going to the lab of Pierre Slangen in Alès, where we did the first test with a nice setup. He had already with his former postdoc that was working on the Patator, as he was describing in a very nice setup of exploding tubes with shock waves. And so we went to have a confirmation that, okay, if we put some tiny droplets in that setup, does it work? Do we produce rings? And it worked. So we went back to the lab, and we mounted a small setup, and we borrowed cameras from 2 companies that sell high-speed cameras. And we were able immediately to produce these nice holograms. So here is the lips of one of our collaborators that is talking. He's saying Papa. And what you can see here is filaments that basically appear, deform, the airflow that goes up. Maybe I can just stop. Oh, no, oops. No, it doesn't want to stop. No, sorry, but I cannot stop. You have
to catch it in the air for the moment. But filaments appear. You see also the air, the hot air that is released at the moment of expulsion of the pea. Here, just for you to know the time scale of the experiment. And so here you don't have, obviously these are not the droplets that are focused, those are the holograms of the droplets. Then you have to recalculate the object that produced this type of interference pattern. So here are the first reconstruction that we did in the lab, thanks to our engineer. So here you have basically the lips, the beginning of the lips, in the word tata, okay? And here you have the holograms, and when you recalculate using a succession of Fourier transforms, inverse Fourier transforms, you can go back to focusing each one of these droplets, and here we projected them in 2D so that you can see all the droplet leaving the mouth, but obviously you have the third dimension information in that hologram, so we can go back and point out at this droplet in X, Y, and Z in volume in front of the mouth. And so you could see also very interesting features in this movie, for example, a filament that is destabilizing while leaving the mouth. So we can start to look at really the process of atomization itself at the mouth while talking. So this is very promising. And just to show you that we can, for example, here in the single frame, start to measure the histograms of sizes with one, let's say, problem is that we are here limited by the size, again, of the pixel of the camera we tried. Here, the high-speed camera had a pixel size of 6.5 micron. So it's very small. It's not easy to get a high-speed camera that is very fast and still has very tiny pixels. But now we are able to count the droplet leaving. Just to tell you, those are the droplets that will be dangerous for you, not these ones. Because those are called spits and are the ones that will go on the table. These ones will be the ones that will remain in the air and start to dry and be basically brought by all the airflow that you are producing during phonation far away from your mouth. What is nice also with this approach is that now you can really start to resolve at the scale of the pixel size the filaments that leave the mouth. So you can go as down as 30 micron and follow the instability patterns at the mouth. So just for you to see. By the way, you see a sequence here of filaments. Again, this is a projected focusing of what is happening at the mouth. Obviously, you have to think in 3D. Huh? So next time, maybe I'll show you the 3D reconstruction of the different filaments in different directions. What is also nice is you see the air leaving the mouth of the person. So this is at the pronunciation of pa in papa. And so you see how the airflow, the hot airflow that modifies the index of refraction here, induce the stretching of the filament. So we are now trying to understand, again, all the dynamics of this destabilization. I cannot go into detail for the moment. We are beginning now really the exploration of the physics of what is happening. But just to tell you that everything is promising for next time. As physicists, obviously, what we want is not to study only the filaments at the mouth of someone, but produce also our own system. So here is a setup that we developed in collaboration with Christian, and now there is a PhD student that started this project, Tristan Chabada, that is now at the back of the room, that is developing all the tools to be able to study this filament in the lab of saliva. But the first setup that we have now is basically a ghost cannon, where we have a ball here that is maintained by electromagnet. Here we have two beads that are stick to each other thanks to magnets here, so they are in metal. And in between them, there is a saliva filament. And then when you release the first bead, here you will see you have a shock, and this shock allows the separation of the two beads in time scales of 1 or 2 milliseconds. So the time scale of the separation of the lips. Okay, and here you can see the filament. I don't know if you put, no, you didn't pay attention. You will see it again. You will see the filament here. 1, 2. It's very fast. Oh là là. Allez. Here it is.
So you have the high-speed camera. And what is nice is also here we have an airflow that is laminar and can produce airflows up to 1.5 meters per second, which is not the one that we have when we talk. We are basically 10 times slower, but it's the beginning. Let's say it's the first months of the thesis, so let's wait next year. We hope to go faster. So here in the high speed, with the high-speed movie, of the filament basically draining without air. And just to show you with air, here you have a first regime of drainage of the filament. And then when the diameter is small enough, you have the drag that is able to pull the filament, and then it breaks. While it's pulling, you see many very interesting features that appear on the filament. For example, this bead on a string instability, and even some tiny droplets that are called blistering, that we believe is associated to a phase separation in the saliva. So we'll go and look more detail to what is happening in these filaments. But basically, this was the conclusion of this task, is to tell you that we are in the process of now studying the destabilization of this filament, and we hope to be able to tell you more about the physics of what is happening there and what fixed the histogram of sizes that I just showed you before. So we are doing the two together. I will go fast. Just to tell you also that thanks to these studies, or maybe I can just tell you, we can look at, without airflow, how a simple saliva filament drains. And when you look at the diameter as a function of time, what we see is that there is this exponential decay of the radius of a filament as a function of time. And from that, we can get a characteristic time scale of drainage. And this is an important time scale because it tells you about the rheology or the fluid properties of that saliva filament while it is draining. And what we saw is that this characteristic time scale depends on many things. So this is why for the moment it's a mess. But basically, if you take 3 saliva, so I have the right to show you that because it's not lunchtime. These are different moments of the day, and you see that you can have variation in the color of your saliva. But also, when you look at this one, that is very clear compared to the first one, this has been taken just from the parotid gland. If you make a massage of your jaw, the upper part, you will start to salivate, and you will see it. It's very interesting. And if you pipette this saliva, it has a different behavior in terms of characteristic time scale than the one down. And you see that time scale can vary from factor 2 to 5. And also, depending if you do the experiment before lunch or after lunch, the time scale seems to be spread. So again, the composition of the saliva is changing, and therefore is, again, changing the way these filaments drain. So what we want to know is the aerosolization mechanism and also all these histograms depending on this moment of the day. And so why it's important for disease transmission? But it's very simple, because the time scale, this time scale will also drive the characteristic size you will get, because the size depends on how nicely you can stretch your filaments. Ah, yeah, you have a question. Andrea. But this is not related to the phenomenon you try to explain. Did you understand if there is any argument from physiology or biology why saliva should have this kind of different behavior? Ah, but because it comes from different glands, first of all. And so these glands will produce different concentration of one of the major proteins that produce this, let's say, non-Newtonian behavior, which is mucin. Okay, there's a mucin 5B, for example. And so this variation of concentration will play a role on this characteristic time scale. But it's not enough. Said differently, it's very spread. So we don't know yet where this spreading comes from. It could be also the composition itself is not homogeneous all over the mouse, so we need to learn how to get better samples. And maybe to understand, for example, for each one of the glands, really what will be the characteristic time scales. Yeah, but physiologically means, physiologically, this means that this kind of saliva, they're useful for swallow, to digest better, all this different kind of behavior. So the one that are here is for you to talk. Yeah. The one that are here is for you to digest and to swallow, as you said, so the swallowing itself. And so maybe that's why, obviously, they are made of different concentration of the mucins. Yeah.
Now what we want is to understand in terms of the atomization due to speech. Yeah, I understand. And so this link has not been done yet. So you have saliva to be able to talk, because otherwise the tongue, everything would stick. You know that people, why we put water in tables when there are speeches is because as soon as your mouth dries, you have really difficulties to talk, your glottis will start to hurt, and your mouth will not be able to pronounce correctly, it will hurt. And you have the tendency to put your tongue on your lips without even realizing as soon as they are dry. Thanks. You're welcome. Okay, so I have no conclusion except we are working. The last part, very fast, because now I've been too long, is to tell you that we are also discovering new interesting problems in physics while doing this study about filament destabilization. So one classical problem in fluid mechanics is called the viscous catenary. So if you take, this has been studied by Dejean and Nguyen and Mahadevan in Harvard, but basically you have here, imagine two cylinders that are taken apart very fast, and you have a very viscous fluid, honey, imagine, or another very viscous Newtonian fluid. And what you get is that this fluid will basically stretch as a cylinder and start to sag. And while it sags, the shape it will take are the one that you can find in solid materials that are in shape of a rope, or as here in the case of a chain, it's called a catenary. And you all learned that maybe in physics classes, is that the shape of this catenary is this hyperbolic cosine, is not a parabola. And in architecture is known because if you revert that, this is the shape of arches that you have to build to be able to sustain weight. And this is what Gaudi used actually as a technique to build his first arches in Barcelona. And so a fluid basically behaves in a sense instantaneously as a solid, at least for the behavior of very high viscous fluids. And so that was cool, and this has been studied and predicted, blah, blah, for bulk force, but never for a force that is a surface force. So what happens now if you have a drag force, something that pulls on the filament on its surface and not on its bulk? And so this is the problem we have, in a sense, that we are trying to study. And this is what Tristan started to do. And one important aspect compared to weight is that while the weight force is basically projected, let's say, tangential and orthogonal to this filament in a way that is a simple projection, this type of projection, for the drag force, because of the fluid mechanics of the problem, you have a coefficient 2 that appears. And now this hyperbolic cosine solution does not exist anymore. And so we found a solution for the same problem that is much more complicated, that involves the first order incomplete elliptic integrals. Don't worry, we didn't find them ourselves. It's Mathematica that found it for us. But what was interesting is that you get new type of solutions. And again, you have a characteristic length scale that appear in the problem, which tells you that the radius of curvature of this filament here at the tip is associated to the tension in the filament, the viscous drag of the outer air, and the velocity of the air pulling on the filament. So it's interesting because this curvature should tell us something about the tension in the filament. So let's stay tuned for next year, where I think we will understand better the link between this viscoelasticity and the shape of these filaments. The last news, and now I stop. So here, basically, we are in advance for the work package 3, because in the work package 3, we are trying to develop a setup where we will be able to produce single droplets of saliva, normally, or mucus, depending on the fluid we will use, to be able to trap it in what is called an electrodynamical trap. So this goes back to a pole strap, where basically if you have four rods, and you put an AC field, so oscillating voltage in between these four rods, represented here and here. And so imagine this voltage will oscillate between plus and minus. And because of that, whatever drop you put here after inducting a charge in it, this drop will basically center in between these two rods. And if you have now an extra electrode where you put a potential that is in the same charge as the droplet, you will be able to sustain it in the air. And so the goal is to be able to sustain single droplets of saliva, obviously loaded with viruses for a long time scale, and then release them on the epithelial cells of Raphael, so that then we can see how the virus maybe remains infectious and
and when it's not infectious anymore. And so the one part of the project was to build such a setup, okay? And while we were looking for the drop-on-demand system from this company, Polypico, we discussed a long time with them, and they were actually developing their own trap. So that was a random, very nice news. And they immediately told us, why don't you use what we already developed? Obviously for some money. So we had to discuss the prices. But this worked in a sense that we were able to say, if we make some advertisement about your system, maybe you can give us a good price, and this is what they did. And so here is basically the head of the dispenser and the 4 electrodes with the 4 windows. So we worked on the design with them about the typical sizes of these rods, and I'm happy to share with you the first movie of a drop being trapped here in between the 4 rods. And so normally what we'll be able to do here is to maintain it for a long time scale and study its size as a function of time. So that will be important. And normally here you can release this drop, another can be then sent, and even the second one, you will see here, up, and they maintain in the volume for as long as you need. Okay? The charge. No, we want them to evaporate. We don't want to avoid them to evaporate. Yeah, but this is in a fraction of a second. It's really like is really immediate, like a few tens of milliseconds, if you want. So I stop here now, except if you have questions that I can answer now. Maybe we can pass to the second part of this presentation, and then the third. So I invite Simon Mendes. And doing so, while he will maybe plug his computer, I take questions, yeah. Yes, so not lipsticks, but so we tried with creams, you know, to protect yourself. Dermophile Indien, for example, or other type. Maybe we should contact them to get some money. What happens is that these filaments, at least for the peas, do not stretch. Because the rheology of the saliva you have on your lips is completely modified, as well as the wetting angles. And so that is cool, because at least for peas, you reduce the amount of droplets you produce. You could even think about lipsticks that could have even antiviral properties. That would be funny. But the problem is that they wear off. So the more you talk, the less you have them on your lips. Plus, you spontaneously add more saliva with your tongue on the lips. And so you have to find another solution. Chewing gums could be a good way to change saliva properties. But anyway, I don't know. Or fat, yeah. Thanks. Okay, Simon. Si, another one. Ah, oui. During the experiment where you another man was cooking, you measure the diameter of the saliva element. How can you produce such quantitative results in your experiment, knowing that you were recording your own saliva production, and maybe that just the fact of knowing it was making you produce more? I mean, how did you... For sure. You're right. Yeah, good point. Here we are basically setting the experiments, yeah? Trying to understand the physical aspect, filament, blah, blah. But we have, so we got money, at least from the ANR Racovid, to have actually people that come to the lab that don't know what we are doing. So we have a little bit of money for that, and to talk. So the goal will be then to put them in the setup and say nothing, except please talk. Say something, papa pipi popu, là will say Pierre Slangen, or quand papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, et ainsi de suite. And so the goal is to see what will happen in that case. So then you don't know, and you're completely right. You have to separate, let's say, clinical approaches of production of these aerosols, if you want to understand about transmission, to the physical mechanisms associated to the production. But good question. Okay. Okay, thanks. So now I'm going to switch to the second work package of SATIS. And this work package will focus on the transport of droplets. So
we saw, Manouk talked about that maybe infectivity of the virus can depend on the history of the physical chemical conditions of the vector, of the vessel, which is the droplet. So we want to investigate what happens in the airborne life of droplets. So work package 1 is production, then because especially for SARS-CoV-2 transmission is airborne, so the virus are going to be transported in the droplets. We're going to move from the infected host to the other people, and we want to know what happens in the air. So basically, when two people talk, we have droplets emitted by the speaker, and those droplets are going to have some trajectory. We want to understand what happens there. So this means that we're interested in a lot in what happens in terms of flow, actually between the two people. So why is flow so important? So flow is important actually because of Newton's second law of motion. If you take the mass times acceleration of the particles, so you want to know where the particle goes in space. Basically, you have two. It equals to the sum of the forces, and you have two forces playing a role on the droplets' acceleration. So gravity. Okay, so all the droplets will fall due to gravity, and also drag. And drag is actually the exchange of momentum between the flow and the droplet. Okay, so flow comes into play here, and you have basically a competition between gravity and drag to determine the trajectory of each droplet. So here I put the results of a simulation I made, where I tracked trajectories of large particles like spits. Okay, 1 millimeter, and you have nice ballistic particles. Here, you can reach like 2 meters in this case. And here in small one, to get to the right scale, I put the trajectories of 10 micron particles. So what happens is that actually the fate of the 10 micron particles is going to be determined by the flow, and the fate of the trajectory of the large particles is going to be determined by gravity. Okay, and if I zoom on the trajectories of small droplets, you have something very complex. It's actually because they're moved by the flow, they're carried by the flow, and the flow is turbulent, so you have complex trajectories. So if you want to understand the trajectories of small droplets, the ones that you may inhale, you have to be interested in the flow that really controls what will happen. Now, let's have a look at, there is here I want to show a movie of two people speaking. This is actually measured by a Schlieren method, where you can see the variations of temperature or density in the air. And what you see is that while people talk, you have very complex flows, that vary a lot in time, different angles. You have different speeds, something that are very fast, some very slow. And so in this context, you do not see the droplets, but you may wonder what happens to the droplets. Now, where are they emitted, by which type of phonemes, for instance? Which speech details do matter? Where do the droplets go, and what environment do they face? Like, do they stay with the humid air that comes out of our mouth, or do they go out and face the ambient conditions? And also you see that when the people speak, they have movements, you know, and so here you do not see hand waving, but you know, some people do a lot of hand waving, so this may also influence the trajectory of droplets, because it changes the airflow, between the people. It seems to me that also the nose, the hair that comes from the nose, is very important, right? So some people speak by also pushing the air so you have out from the nose. When you say N, for example, you have a lot of air going out of your nose. When you speak, if you finish your sentence and you have air left, you blow with your nose. So this controls a lot the dynamics. You can, like, I don't know, flush the droplets with the air coming out of your nose, for instance. And the velocities are quite important. It's quite intense. And actually, we saw that on infrared movies. At the beginning, we were imaging an engineer, Sébastien, who was
hired in the NUMEV project. And he was speaking with a very small amount of air. So when we were imaging him speak, we saw nothing, but at the end of the sentence, we have a huge, air jet going out of the nose, and yeah, it is important. So to study those questions, question of transport and questions of movement, we have this small group with people coming from 4 labs, so LMGC and Euromove DHM for the metrology part. So in LMGC, they have expertise in infrared imaging, and in Euromove DHM in motion capture and also laser imaging. And we work together with Manouk Abkarian and from CBS, and at IMAG we also develop simulations of the flow. I'm going to show some images too. So we have both we're developing experimental methods to study the flow itself, and we will also complete that with movement motion captures, thanks to the expertise of Euromove. And in particular, Pierre Slangen is involved in all the different methodologies that we're developing. And at IMAG, we develop simulation methods. So the interest of simulations is to actually circumvent one of the problems of experiments, that it's extremely difficult to follow, to track small droplets of a few microns over meters. But in simulations, you can do that. And basically, we're developing simulations of the turbulent transport of evaporating droplets. So we have setups like this. It's a simulation, for instance, of a cough. So you will see droplets going out of a person that coughs, and the transport in the air associated with turbulent flows, etc. And one of the challenges is actually to track the motion. And we here benefit from a method that was developed to actually improve the mesh during the calculation, so that the motion is tracked. So here you see the cloud generating by a cough, the mesh that is refined progressively to adapt to the problem that you're interested in. And like this, we can follow the trajectory of droplets over meters. So let me switch to some results. Yeah, I could have presented like maybe a full seminar actually on this. So I need to choose just a few results. We've worked a lot at the beginning with infrared imaging to actually see the clouds of hot air going out of mouth of people. But to have more quantitative results, we turned towards particle image velocimetry. And we developed actually an experiment, a dedicated experiment that we managed to set up in LMGC. So here I really need to thank the LMGC, the people in LMGC, because we used their HAL of the mechatronique. We installed a huge tent like this, like 100 meters cube. In the middle of their experiments that we had to push, and to thank especially the people from the HAL, Gilles, for helping us to set up this. And inside the tent, we did actually particle image velocimetry. So the principle is that you have a laser sheet in which you will image actually oil droplets that are emitted. So here you see Manouk, for example, sitting, waiting for the airflow to count down before speaking, and you have some texture here. You see actually the fog of oil droplets, and we've learned that for PIV we needed to absolutely use a certain brand because it was like the standard in PIV. I don't want to do any advertisement, so I put a small rectangle here. So the idea is that in PIV, you actually track the position of all the oil droplets, and you can correlate like this the motion of these droplets to recover the velocity field. So here you see a movie where I'm speaking. You see the different angles that are created by this stupid sentence by Peter, stay healthy, and where you have flows going at really high speed. Down or up,
And this we were able to image, and then we'll need to post-process those movies to extract the velocity fields and do some more quantitative work. So just to give you a flavor of what we did, we studied the flow associated with different plosives like P, T, K, with the influence of vowels also. So we did the Papo, P, and we measured the difference in terms of velocity, in terms of angles that we need to treat. And I want to give you an idea of what happens and the importance of some speech features in flow. And I will take the example of aspiration. So aspiration is actually a phonetic feature in which when you have a stop consonant like P, say, you do not produce the vowel sound immediately, but between the consonant and the vowel sound, you have a puff of air going out, like pa. And if you, I don't know if you noticed, but Manouk was speaking like that all the time, like we're imaging ta-ta, so it's not natural for him, but it's because we use aspiration, because it turns out that it's very important in terms of flow. So depending on the language, aspiration is important in different way. You can think of the word peine en français, tu me fais de la peine, and pen in English. And if you really want to pronounce pen, you have actually aspiration and pen in English. And we did a campaign of measurements in infrared camera and also in PIV. And what happens is that due to aspiration, you have a completely different flow field. This is pas without aspiration, so you have a strong jet, a rapid jet at the beginning, but then it dies quite quickly. And if you're like here, maybe, I don't know, 20 centimeters away from the person, you do not have air reaching. But on the other hand, if you have aspiration, maybe it reaches 80 centimeters or 1 meter in a second because of the strong airflow that you produce. And of course, any droplet that is going to be emitted here are going to be pushed by this strong airflow that you generate from the mouth. So now we're in the process of exploiting the data and showing this effect. And it's really interesting because it's really here a phonetic feature, something simple but really related to linguistics that produce very different flow field and potentially different danger in terms of transmission. So I don't want to present this as for time reasons, but we worked a lot on the simulation, on getting high fidelity simulations, and we've shown recently the importance of geometry. Speech details matter, but also geometry matters when you simulate, when you want to understand transport. And we saw, for instance, that having, let's say, a too simple simulation where you actually do not account for the upper airways generates, in terms of transport, very different jets. So here I'm just flashing, let's say, images of different transport due to modulated, changed by the geometry that you include in the simulation. And this is due to the fact that when you have the real geometry, and in particular the presence of the teeth, you generate at the mouth exit strong three-dimensional structures that are going to modulate completely the transport and also the projection of droplets here, comparison with and without teeth, where you see that you can project droplets very differently depending on the details of what you accounted for in the oral cavity. So yeah, the future work is going to be about exploiting all the measurements that we already have, and we really want to relate speech features to transport. And we also have a lot of work in terms of simulations and including motions also. We're quite excited in the fact that motion could change the transport, and hopefully we'll see that in the next presentations, maybe next year. Okay, thanks. Yeah, thanks for this nice talk.
in one or two of the movies you played, it seemed that there were some convection aspects, emitting maybe from the heat of the body or something like that, and this seemed to influence quite a lot. No, we have what we call the thermal plume. Because our body is hotter than the environment, you have convection, an upper movement, and the order of magnitude of the velocity is like, I think, 20 centimeters per second at the level of the head. So you know, more down, I mean, it's a slower velocity, but you know, the higher. You have the effect of all the body, so you have higher velocity. But 20 centimeters per second are important or not, depending on what you're looking for. If you look at the like plosive velocity, you can have velocities up to 15-20 meters per second. So they're not going to be influenced by this thermal plume. On the other hand, what is inhaled by the other person is generally at slower velocity. And actually what is known is that if you put like a gas in the air to image where you inhale, you actually inhale air that is not at the height of your nose, but actually that comes down and that comes here, like this. So you have to account for that in terms of inhalation, not for exhalation and speech details and etc. Are there any other questions? Okay, so we can pass to the next speaker. Sorry. Yeah, so I'm the last one of the day. I hope you're still awake. So in the SATIS project, I'm the virologist, and I'll try to show you the progress we have done to generate tools for Manouk, but also for us to better understand what is happening to the viral particle during this exit, transport, and then transmission, the three steps that Manouk showed very well at the beginning. And what I'll do is start back on the scheme he showed, and with this very nice machine that he is developing. And what is important in this drawing is, for us at least, is in one hand, this little drop that will contain the virus. And the other part that we will work on are the cells that will receive the virus. And these two parts need some work to engineer to be usable by our collaborators. So together, virus cells is not sufficient. You need that together the virus is actually able to infect the cell. So I won't enter into the detail, but there's a difference. When we talk about a virus, we talk about a viral particle, but the viral particle is not necessarily infectious. So without cells, you don't know if this particle goes and is going to be degraded or doesn't contain the genetic material and so on and so forth. So these two components, without measuring actual infectivity, are not won't give us the whole picture. So, of course, that three components will help us to work on work package 3, but also go back to work package 1 and potentially 2. So, first, the virus. We would like to provide viruses that are fluorescent to be able to track them over time. And we have two possibilities that I will explain here. We have the SARS-CoV-2 virus, the wild-type virus. That was one of the first strains isolated in Paris in 2020. We can have other strains later on to see the effect of the different strains on the effect of saliva on the different strains, for instance. But this is replication competent or wild-type. And as Manouk said, this is worked in a BSL-3 facility. And then I'll talk about the VLPs, virus-like particles, that are replication defective. So SARS-CoV-2 is not such an easy virus
for an RNA virus, it's one of the longest with a genome of 30,000 nucleotides, so of positive strand RNA. So it has about 30 proteins, and that's what we will get in the wild-type SARS-CoV-2, a replication-competent virus. So it's relatively complex, and the particle will not contain all 30 proteins, but a subset of them. I'll get back to it, but in particular, some that are at the surface of the virion that will help for infectivity later on. And that's this part, this external part, that is very sensitive to external components. And in particular in the saliva or upon drying and so on, you may wonder whether this external proteins will retain all their property to interact with the cellular receptor and therefore become infectious. Because if you go do a COVID test and go for a qPCR test, you will be able to detect RNA, but it won't tell you anything about infectivity. Infectivity will be given by the RNA, but also by what is on the outer membrane. RNA alone will never infect you. So first, what we decided to do to make it simple, to make a fluorescent SARS-CoV-2 particle, we used a cell line that we generated in the lab that expressed stably the N for nucleoprotein of the virus that we tagged with a red fluorescent protein or a green fluorescent protein. And this N is, if I show you the scheme back, the N is associated to the RNA. So we can indirectly look at the RNA tagging N. And the good thing is that we don't affect the outer part of the particle. And when we use these cells and we infect them with a wild-type virus without fluorescent particles, then the cells will get infected and will start to build new viruses. And those new viruses will incorporate not only the N that is encoded by the genome, but also the N that we will provide in what we call in trans. From the NM-Ruby3 or NM-Green set of fluorescent proteins. And that's what we've shown is that we can, by this simple assay, have SARS-CoV-2 particles that are red in this case. And when we put it on cells and label with a spike antibody, we can see here two variants that contain that contain spike and also the fluorescent N. So that part is working, and we can perform live cell imaging with this SARS-CoV-2 particle here in the BSL-3 facility again to look at individual particle infecting cells. However, this is done, as I said, in a BSL-3 facility, and it's not very convenient to do all the experiments planned. Some of them we'll manage. I'll get back to it, but for many experiments, biophysicists and to work here or at CBS will need defective particles. So two possibilities, and we are doing both at the same time. We'll see what is working the best. First one is to use this wild-type SARS-CoV-2, but perform a UV cross-linker assay where we inactivate the virus without destroying it. So inactivation here will link, it will cross-link the RNA and the proteins together, and this kills infectivity. The virus is still present, the RNA is still present, the external envelope is still present, but the virus is not infectious. And that's what we measured here with different joules. We have a wild-type virus, but when we treat this wild-type virus with 2 or 4 joules, we can completely abolish infectivity. And therefore, this can be taken out of the BSL-3, and we can work with it on the bench. This has advantages and disadvantages that we still need to work on, because here we use two amount of energy, but we want to make sure that we are not burning the virus by these approaches. We don't want to put not enough UVs, because then the virus retain infectiveness, but we have to find the right dose. So we know that if we put enough, we can
kill infectivity, but we still need to obviously characterize further this. So the alternative, as I said, is replication defective virus-like particles. And in this case, we have no issue with infectivity. Those are non-infectious, and the reason for that is that they don't have genetic material. The way to make them has been published a few times, but there are many different protocols. We know what are the minimal components, but when we want to make them fluorescent, we may have to adapt the protocol. So there are 4 DNA fragments that are needed: the N, the E, the S, and the M. So the nucleoprotein, the envelope protein, the spike protein, and the matrix protein. So these 4 plasmids, so DNA fragments, will encode for those 4 proteins, and this is the minimal requirement to make VLPs. That has been shown now by other people. What we do is now include an additional N-M neon green, as I showed you before, and we retain the wild type N because having too many fluorescent proteins usually tends to generate steric hindrance within the particles that is only 120 nanometers. So if we have too many big GFP or big fluorescent proteins, then the particle will not assemble in a proper way. So one thing that is critical is the optimal molar ratio to find of these 5 plasmids that will be transfected in a cell line, and then we can harvest those VLPs and try to characterize them. That's an experiment from 2 weeks ago where we, instead of putting an NM neon green, we put luciferase reporter to see if we were able to not only make VLPs, but whether those VLPs had some, were able to go through all the steps of interaction with the receptor, entry, internalization, and release of the, in this case, luciferase reporter. And as you can see, with a different amount in 2 different experiments, we could see the luciferase activity, meaning that VLPs can efficiently get produced and target cells. And when we did it with the N-M neon green, we see the contrasts are not super good, but we could see when we put the virus on cells, the VLPs, sorry, on cells, we can see with all the white arrows, little dots that correspond to likely VLPs. We also see a few aggregates, which are probably part of the production process. We will have to see. And the other thing that we don't know with these images is whether they have incorporated the S, the spike protein that will be required for proper infection and interaction with the targeted cell. So it's still ongoing work, but we're happy to be able to produce them. Now we need to characterize them further. And the next step also, in particular, when we will give it to Manouk, for instance, it will be to concentrate and to have it slightly more purified than what it is right now, because here it's not a lot of VLPs, so we can play on the optimal molar ratio, as I was saying. We have ultracentrifugation steps that we can work on to improve both the concentration and the purification, because right now it's in cellular supernatant, which is very far from saliva composition, obviously. Then on the other side, the cells that we're going to use. So we'll have 2 approaches. The cell line expressing a fluorescent reporter. That we just started to work on it. And the second part is human primary airway epithelia that we can culture in the lab. Here are just a few pictures to show that we successfully optimize this protocol in the lab, where you have a layer, it's a monolayer of epithelial cells that are, the nucleus of each cell is in blue, and the viral RNA is in green, and you see many cells infected. And here is it's a movie where we put fluorescent SARS-CoV-2 wild-type particles on
on epithelial cells. Here you see we stain with actin, and not all cells are positive. There are cells even in the holes here, but some cells have these cilia, and others are likely the goblet cells that do not have those cilia. And we see that the viruses tend to go to specific areas that are actually mostly the cells that don't have the cilia. So it's just preliminary data, but I think it shows that we could now, by combining it with the systems that were described before, we could go further into the description of how this is happening, and we can hopefully do it in live imaging, live cells. And finally, infectivity is the third part. What we have shown so far is once we have the fluorescent virus, the fluorescent cells, the idea is to look at single viral particles here in cyan, and here is a ACE2 receptor expressed on at the surface of cells. This is still very preliminary, but it's usually what we see. We see small dots, as I showed you before, that correspond to viral particles. And often, actually, we have aggregates, as I showed you before, but in virology, usually we tend to not care about the aggregates and look only at the small, single-dotted particles that look like a virus particle. However, what we did before because we don't have yet the super machine of Manouk, we just dry the virus on the bench. We leave it, we forget it for an hour, and then when we come back, it's dried. We rehydrate it, and then we put it back onto our cells. And here what you can see, and we could barely see any of those little dots on the preparation. And what we saw was what looks like aggregates of several, 5 microns, which is huge, huge aggregates, the virus being 0.1 micron. And this was enriched into ACE2 receptor. So again, this to me was very interesting to think about because, as I said before, we tend to look at virus internalization by looking at one virus with one receptor or several receptors, but at least one virus. And here, maybe what we can see is that upon drying, looking at single virus doesn't make any sense. And all the cell biology that we do after, including is it mediated by an endocytic pathway that is clathrin-mediated and caveolin, the whole field of cellular internalization is based on the size of the objects. And if we talk about something like that big, the way of thinking of it will be completely different in terms of cell biology. So it's very interesting. So now to get back to the model, the idea here will be to have, instead of drying it on the bench, it will be to dry it in this machine and have single droplet drying and look at associated viral infection on our different systems. And that's I put back one of the last scheme to just summarize because I was the last one, so it would be good to have this to finish. And that's what Manouk presented very well in the beginning. We will try to go through the 3 steps with release of the aerosols, that plus minus obviously the particles, transport, and that's the part where I will be the most active. Once the virus comes here and reach epithelial cells, what happens to the virus and to infectivity in general. Thank you. I just forgot to mention Barbara Gorda is the engineer that is working on this part of the project in the lab and helped with an Erasmus student recently. Thank you. Sorry. Je ne sais pas comment dire. Thank you. Merci. Dankeschön. So we've got time for some questions. Et je pense qu'on en a une là-bas. Sorry.
First, the cyan picture after drying, what do they represent? The fact that the virus, the capsid, is somehow disassembled? Why it gets so spread? I didn't catch. Yeah. So here it's, we have to be careful when interpreting this. May not be spreading. So first, we are in 3D with an image every 1 microns maybe. Mm-hmm. So it tends when we reconstruct, sometimes we have these layers. We can see it, this sort of layered pattern that you should not take too much into account. That may be artifactual microscopy. But then when you talk about very intense versus not very intense signal, I guess, this, I think it's a bulk of virus. Why there is more at some places and less at others, I think overall is a bulk of virus. I'm not sure there is too much to read into it. But I also don't know if it's, as you said, I also don't know if it's full particles or it's disintegrated particles because of the drying. Okay. That's for sure we don't. I have another small question. The destiny of the spike protein. I mean, when the protein is catch, the envelope of the virus entering in the cell, the virus is disassembled. What is the destiny of the spike protein? Is it internalized and destroyed in some internal compartment, or just accumulate by through generation of viruses? So you have two modes of infection, by direct fusion at the plasma membrane or internalization. In both cases, the spike protein will interact with ACE2 and trigger fusion of the lipid bilayer of the particle with the lipid bilayer of the cell. Upon fusion, the spike protein is not required anymore, and it will be incorporated into the cellular bilayers of lipid bilayer. Therefore, especially when it's internalized, it tends to go to lysosomes and get degraded. So it's at this stage, spike did its job, finding the receptor, fusing. Then the rest comes with the RNA. Merci. Pas d'autres questions, donc merci encore à notre quatuor à 3 gagnants. On a hâte au speech pour l'année prochaine, voir l'avancée des travaux qui sont déjà bien partis. Merci encore. Merci à tous les orateurs de l'après-midi, merci à tous les orateurs de la journée. Merci à tout le monde.